Yeah. You are for same class? Okay. Which batch you are in? Okay, okay, fine. Offline students, anyone is there? Yeah, online students, am I audible? Shivashankar, Sai Riddhi, Sushmita, Venkatesh Nampalli. Am I audible? Yeah. Thank you, Sai Riddhi. Okay. You are preparing for APPSC Group 3. Fine. So, I'm the polity faculty here. Okay. We are going through judiciary. Fine. So we have completed introduction of Supreme Court and all, Peshwananda Bharti case. So today we'll discuss how impeachment will work and what is judicial review, what is judicial adventurism or activism. Fine. So students, where we have stopped, we have completed Supreme Court jurisdictions. Fine. So, what we'll see is today immunities. What are those? Immunities and how the impeachment process will work. Have you completed any exams before? This is the first time. Recent pass up. Oh. Do you know the syllabus? Are you aware of the syllabus? Okay. So, we'll discuss this impeachment process with special interest because it is in current affairs. We are daily watching that Justice Yashwant Sharma impeachment process. So, how it's going to take place, what happened before, what was happened in the history, we'll go in detail. Whether coming to immunities, we have seen that for president, we have different type of immunities. You can come and sit here. So, for legislature, we have immunities. So, for president also, president, vice president, what are the immunities we have? We cannot file a criminal case on them. Fine. And civil case also, we have to inform before. Just likewise, even for the judiciary, we have some immunities. Not individual immunities like president and all, but what we have is the conduct of the judge. Conduct of the judges. The conduct of the judges should not be discussed outside the courtroom. Means you cannot discuss the conduct of the judges in the parliament, especially in parliament. Conduct of the judges cannot be discussed. You cannot, suppose Keshwananda Bharti case is there. They have delivered some verdict, like we are including the basic structure doctrine. What is the ratio? 7:6. 7:6. Means you cannot blame that. Even you cannot conduct a discussion in a parliament session or a state legislature session that how 6 judges dissented. Okay. He made the wrong statement. His views are wrong. You cannot make a debate. Once the judgment is delivered means that is final. Fine. That is completely final. Okay. So you cannot discuss the conduct of the judges, means on or debate on awards or
Pronouncements. This is not only works for the Supreme Court, this is also for the High Court also. What is the structure? Supreme Court and then High Courts for individual states, means it may be combined sharing individual courts, but every state has a High Court here. Fine. And then subordinate courts. Subordinate courts means district courts. Fine. So whatever may be the award, you cannot discuss on it. You cannot debate on it. Fine. How this judge can give this type of verdict? How cheap this views it? How great this views it? You cannot conduct the debate even outside of the court also. Fine. And the Supreme Court and High Court. Supreme Court and High Court has some special provision like contempt of court. Has a power to, it's okay. Power to punish for contempt of court. Contempt of court. Fine. So what we are speaking? Immunities. Fine. So what is the contempt of court first? Okay, fine. Supreme Court, High Court has special power for the punishment. Same as a legislature. If you done something wrong regarding the legislature, you have delivered very bad thing, means negatively, defamation statements regarding the legislature, the parliament will take action. Fine. Even the members of the parliament is they break the rules, rule book. Okay. They break the they mention like defamation sentences. You can observe in the legislature, records nunchi tolagistunnam. Sometimes they'll tell. Why? Because those not entertained. Every session of the parliament is also transcribed as a judicial awards. Okay, pronouncements. Everything will be, even pages of pages, the court trial, all will be transcribed. Not only the judgment. We cannot only get the transcription of judgment. We can get the all day to day what happened in the court. What opposition lawyer said, what the defense lawyer said, everything can be transcribed. What is the judge verdict? What is the view? When it is postponed? Okay, everything will be mentioned in the record. Fine. And contempt of court means, sometimes we'll watch in the movie. You behave very bad. Your behavior is very bad. That's why we are punishing this 21 days jail. Judge will deliver the judgment. To even, they won't involve in any case, but they'll simply deliver because they'll breaking the rules. Nothing but maintaining indisciplinary actions in the courtroom. Fine. Even in the court premises. If they break anything, they want to bribe someone in the court premises, that came to notice of judge, then he can punish. He need not to file the case again, it has to be heard. There is no procedure, directly he can punish. Who can punish? Only Supreme Court and High Court, but not the district courts. Fine, that is a bit. What he'll ask in the examination, he'll ask like, the contempt of court can be punished by the district courts. That is a wrong state. Fine. Only Supreme Court and High Court has a power to contempt of court. This is a privilege and this is an immunity. What is immunity? The contempt cannot be discussed anywhere. Outside of the courtroom, you cannot discuss regarding the judgment, the conduct and everything. But there is one exception. Only one exception here. What is that exception? While performing the impeachment process. Okay. What is the impeachment process? Removal of judges. How judges are appointed? By the president. Okay. Judges are appointed by the
president. We have seen how the collegium system is working, and they'll nominate some names and president will appoint the judges. Then what is the removal process? We'll see now. But that is called impeachment. Impeachment is nothing but we have lost what? Faith in you. You are not performing well. So we are performing what? Exercising the impeachment process only. So why? You need to discuss. What are the charges? You need to discuss. How your conduct is bad? You need to discuss. So that is only the case that comes under exception. In removal process, they can speak about judges' conduct, awards, behavior, bribing, everything. What is that? In removal process. Tomorrow there may be a bit like there is no debate should be taken place for the judge's conduct, including the removal process in the parliament. That is wrong. They can discuss in the removal process. Fine. According to constitution. So, is this clear? Do you have any doubts? Yeah. We are going to next thing. Most important thing, impeachment. Fine. Impeachment is nothing but removal. Only the term impeachment is used for president only, not even for the vice president. Vice president is removal. While coming to judges, it is again impeachment, not removal. Fine. What is here? It is impeachment. Okay. Impeachment of judges. Okay. So, we'll see with the current example now, what is going on in the current affair and all. Okay. Wait a second. Sorry? Filing. Okay. I'll write it. Actually, this is an English medium batch. That's why I'm telling in English. Fine. Okay. We'll discuss in Telugu. Are you comfortable, everyone? In Telugu? Fine. Actually, ఏం జరిగింది? ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు చూద్దాం. In April, what we have done is, what we have witnessed is, there's a courtroom, okay? Delhi High Court lopala, Delhi High Court residents. Everything? Delhi High Court judge residents. There was a fire attack. Baga Agni Pramadam. Somebody informed the fire services, they rushed into there. And finally they found that after, when the fire calmed down, వాళ్ళకు మొత్తం అగ్ని మొత్తం చల్లార్చిన తర్వాత సంచులు ఉంటాయి కదా, సంచుల నిండా బ్యాగ్స్ ఆఫ్ 500 నోట్స్ క్యాష్, హాఫ్ బంట్ అన్నమాట. ఎందుకు? ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఆగిపోయింది కదా, హాఫ్ బంట్ క్యాష్, పైల్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్. దే వర్ సర్ప్రైజ్డ్. పోలీస్ ఉన్నారు అక్కడ, ఫైర్ మెన్ ఉన్నారు, ఇమీడియట్ గా పోలీస్ వచ్చిండ్రు. అయితే థింగ్ ఏమైంది అంటే అక్కడ దే వాజ్ నో జడ్జ్ ఇన్ ద రెసిడెన్స్. ఫస్ట్ జడ్జి లేరు, వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది అని ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. తర్వాత ఫ్యూ అవర్స్ లేటర్ జడ్జ్ కేమ్. ఆ తర్వాత వీళ్ళంతా వీడియోస్, ఫొటోస్ అన్ని తీసి పెట్టుకున్నారు. ఇట్ ఇమీడియట్లీ డిడ్ నాట్ కమ్ అవుట్ బికాస్ ఇట్స్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ హైకోర్ట్ జడ్జ్. మీన్స్ ఇట్స్ ఏ క్యాపిటల్ సిటీ. ఫైన్, హీ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎనీవన్. రాలేదు. కొన్ని రోజుల తర్వాత పబ్లికలీ లీక్ అయింది. ఏంటి? ఆ ఫొటోస్ ఇంత బ్యాగ్స్ లోపల, పెద్ద మీకు తెలుసు కదా గనీ బ్యాగ్స్, తెలుసు కదా, గోనె సంచులు గనీ బ్యాగ్స్, వాటి నిండా క్యాష్, 500 రూపీస్ క్యాష్, హాఫ్ బంటాయి ఉన్నాయి. సో ఆయన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఫైన్ మీ దగ్గర దొరికినాయి, అవి మీవి కావచ్చు కాకపోవచ్చు, ఇది అది కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్. ఇప్పుడు మీవి కానప్పుడు మీరు రిపోర్ట్ చేస్తారు కదా, చేస్తారా లేదా? బట్ దెర్ వాజ్ నో రిపోర్ట్. ఎప్పుడైతే పబ్లికలీ బయటికి వచ్చిందో
ఆ తర్వాత హీఈస్ టెల్లింగ్ దాట్ నో దోస్ ఆర్ నాట్ బిలాంగ్ టు మై, నేనే న్యూలీ ట్రాన్స్ఫర్డ్, నేను నాకేం సంబంధం, స్టోర్ రూమ్ లో ఏముందో నాకేం తెలుస్తుంది. హి వాజ్ ఆర్గ్యూయింగ్. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్, ఇట్ వాస్ లైక్ బర్న్ట్ in the media, social media, complete outbreak. Then immediately Sanjeev Khanna, our CJ, right? ఇది అది దొరికిందా, అది ఆయనవేనా, యశ్వంత్ శర్మవేనా కాదా, హీఈస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ ఇస్ యశ్వంత్ శర్మ, ఆయనవేనా కాదా ఎవరికి తెలియదు అనమాట. కాకపోతే హీఈస్ టెలింగ్ దట్ దట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు మీ, ఫైన్. సో ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ మీడియాని కానీ తర్వాత పీపుల్ నుంచి వచ్చే అవుట్ బ్రేక్ ని కామ్ డౌన్ చేయడానికి ఎక్కడి నుంచి ఢిల్లీ హైకోర్టులో పోస్టింగ్ అయింది ఆయన. ఇమీడియట్ గా అలహాబాద్ హైకోర్ట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన, ఢిల్లీ. ఢిల్లీ నుంచి ఫస్ట్ అలహాబాద్ ఆయన అలహాబాద్ హైకోర్ట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. ఎప్పుడు, మే లోపల. దిస్ వాస్ ఇన్ ఏప్రిల్, this April 2025. That's why I'm telling in detail, because you may get the mains question. Even you'll be getting whatever topic in the news, you'll get the questions. Okay, group 3 అంటే minimum 2 పడతాయి దాని లోపల, ఎట్ నుంచి అయినా అడగొచ్చు. ఫైన్. సో ఏమైంది, ఢిల్లీ నుంచి బ్యాక్ టు అలహాబాద్ ఇన్ మే. There was a complete protest. First he was belonging to Allahabad only. అలహాబాద్ లోనే వర్క్ చేసి అక్కడే అడ్వకేట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి జడ్జిగా ప్రమోషన్ వచ్చిన తర్వాత హైకోర్ట్, ఢిల్లీ హైకోర్ట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాడు. అక్కడ కంప్లీట్ అలహాబాద్ లో కూడా హీ వాజ్ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ జడ్జ్. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్, అక్కడ కంప్లీట్ గా ప్రొటెస్ట్ బార్ అసోసియేషన్ నుంచి. బార్ అసోసియేషన్ అంటే ఐడియా ఉందా, లాయర్స్ గ్రూప్ యూనియన్ అనమాట. ఓకే, వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ కంప్లీట్ గా ఇండెఫినెట్ స్ట్రైక్ చేసింది. మాకు ఇమీడియట్ గా జస్టిస్ కావాలి, ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇస్ నాట్ ద సొల్యూషన్. అసలు ఇంతకు ముందు జడ్జ్మెంట్స్ కూడా ఆయన ఎట్లా చెప్పిండో క్లియర్ గా, మాకు ఒక కమిటీ కావాలి, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి, మీరు ఒక కమిటీ ఫామ్ చేయండి. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్, సుప్రీం కోర్ట్ CJI ఫార్మ్డ్ ఎ కమిటీ విత్ హౌ మెనీ జడ్జెస్, ఐ థింక్ 5 జడ్జెస్, 5 members. They looked into it. సరే అని ఎంక్వైరీకి వస్తే ఆయన వచ్చిండ్రు, ఆన్సర్ చేశారు జస్టిస్ యశ్వంత్ శర్మ. I didn't mention the name. Justice Yashwant Verma. ఫైన్. ఆయన వచ్చారు ఎంక్వైరీకి, ఇప్పుడు వచ్చారు, వచ్చిన తర్వాత అటెండ్ చేసిన తర్వాత వాట్ దే డిసైడెడ్ ఇస్ దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ సెషన్స్ అండ్ ఆల్. అండ్ జూన్ లోపల they made a letter. Chief Justice of India wrote a letter to President ki, Prime Minister ki letter రాశారు. ఏమని, ఈయన రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఇనిషియేట్ చేయండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద లెటర్, ప్లీజ్ ఇనిషియేట్ రిమూవల్ ప్రాసెస్. This removal process is called impeachment. You're right. Fine. So I'm just mentioning the summary to understand. Letter will be very big, pages of pages. Fine. So in the ikkada manakem important examination lopala. First thing, ikkada important endante how judiciary is independent by the constitution anani manam chudali. What we have to observe, especially for group 1. How judiciary is independent. What are the provisions that constitution is providing? First thing, appointment. I'll write it in the different slide. Independence of judiciary. Fine. అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా ఎంత స్వతంత్రంగా కాన్స్టిట్యూషన్ మన జ్యుడిషియరీని, న్యాయ వ్యవస్థని రూపొందించింది. ఫస్ట్ వన్, అపాయింట్మెంట్స్. అపాయింట్మెంట్స్ లో ఏం చేసింది, ఆర్టికల్ 124 clause 2 ఏం చెప్పుకున్నాం, కన్సల్టేటివ్ ప్రాసెస్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ కన్సల్ట్.
మీన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కి అండ్ జుడిషియరీకి దర్ ఇస్ separating, okay, separation. And next, salaries and even pensions, they are charged from the consolidated fund of India. Fine. Where they come from? Consolidated fund of India. What is the speciality here? What is consolidated fund of India? ఏంటి స్పెషాలిటీ ఏంది కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి తీస్తే ఏంది ప్రతి పెన్నీ కూడా ఇట్ విల్ బి గెట్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంది? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మీన్స్ దెర్ విల్ బి టూ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేషన్. అప్రోప్రియేషన్ మీన్స్ స్పెండింగ్. ఫైన్. అంటే మనం ఎట్లా స్పెండ్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ సిఎస్టి. ఫైన్. ఒకటి ఎక్స్పెన్సెస్ అన్చార్జ్డ్, ఓకే, అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మేడ్. ఎక్స్పెన్సెస్ మేడ్ అంటే ఏంటంటే దెల్ బి డిబేట్ ఇన్ ద పార్లమెంట్, దెల్ బి ఓటింగ్ ఫర్ ద పార్లమెంట్. ఓటింగ్ లేనిది దే కెన్ నాట్ డ్రా ఈవెన్ ద సింగిల్ పెన్నీ. ఫైన్. ఒక్క పెన్నీ కూడా కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలోంచి మనం డ్రా చేయలేం. దట్ ఈస్ బడ్జెట్. బడ్జెట్ కి ఓటింగ్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. బడ్జెట్ పాస్ అవుతుంది, అయిన తర్వాతనే అది ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వస్తుంది. ఫైన్. ఏ మనీ బిల్ కానీ ఫైనాన్షియల్ బిల్ కానీ దానికి ఓటింగ్ ఉంటుంది. అవి ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేస్తాం మనం? కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి చేస్తాం. బట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అన్చార్జ్డ్ అనమాట. ఇది అంటే దర్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్రొవిజన్. అందులో ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది. అంటే పెద్ద పెద్ద మీన్స్ హైయెస్ట్ అథారిటీస్ అన్ని ఉంటాయి కదా, కాక్ కానీ పార్లమెంట్ మెంబర్స్ కానీ జడ్జెస్ కానీ వీళ్ళందరికీ, గవర్నర్స్ కానీ వీళ్ళందరికీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వస్తుంది. దాని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి టోల్డ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ బట్ దెర్ ఇస్ నో ఓటింగ్. ఓకే, మేము ఈ సాలరీస్ కోసం ఇంత అవుతుంది, ఇంత డ్రా చేస్తున్నాం అని పార్లమెంట్ లో జస్ట్ చెప్తారు అంతే తప్ప మళ్ళీ దాని మీద దీనికి ఇంత ఎందుకు ఇస్తున్నారు, దీనికి తగ్గియండి, దీనికి పెంచండి అని వేరే వాళ్ళు చేంజెస్ చెప్పడానికి లేదు. అండ్ దాని మీద ఓటింగ్ పెట్టి అది చేయడానికి లేదు. జస్ట్ చెప్పడము, ఆటోమేటిక్గా విత్డ్రా. మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎట్లా అంటే మీకు ఫోన్పే ఉంది కదా, ఫోన్పేలో ఆటో డెబిట్ ఆప్షన్ ఉంటుందా? ఒక్కసారి ఆటో డెబిట్ పెట్టుకుంటే ఎవ్రీ మంత్ కట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సేమ్ థింగ్. అండ్ ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలోంచి ఈ రోజు నా శాలరీ 5,000 ఫిక్స్ చేసినాం. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, వాళ్ళకి నేను నచ్చలే, నేను సరిగ్గా పని చేయట్లేదు, వాళ్ళ ఫేవరబుల్ గా నేను పని చేయట్లేదు. నువ్వు వచ్చినావు కదా అని నా 5,000కి దిగడానికి వీల్లేదు. వీలైతే పెంచాలి అంతే తప్ప నువ్వు తగ్గించడానికి వీల్లేదు. ఫైన్. మై శాలరీ విల్ బి సెక్యూర్డ్. దీనివల్ల లాభం ఏంది? యూ కెనాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ. ఎగ్జిక్యూటివ్, అవును నువ్వు ఇప్పుడు నాకు ఫేవరబుల్ గా చెప్పలేవు అనుకో, మీ శాలరీస్ అన్ని నేను ఆపేస్తా, మీ పెన్షన్స్ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తా అని ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్ అనేది వాళ్ళ పైన ఉండదు. బికాస్ శాలరీస్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. వాళ్ళు గవర్నమెంట్లు ఉన్నా వస్తాయి, గవర్నమెంట్ లేకున్నా వస్తాయి, ఇంకొకరు వచ్చినా వస్తాయి, ఇంకొకరు వచ్చినా వస్తాయి. సో నాది నేను చెప్పుకోవచ్చు, నా జీతం నాకు వస్తుంది, నా పని నేను చేసుకోవాలి. ఫైన్, క్లియర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రిమూవల్ ప్రాసెస్. రిమూవల్ ప్రాసెస్ ప్రొసీజర్. సో అపాయింట్మెంట్ ఎవరు చేస్తున్నారు? ప్రెసిడెంట్ చేస్తున్నారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ చేస్తున్నారు విత్ కన్సల్టేటివ్ అప్రోచ్. ఓకే, బట్ యాక్చువల్ ఎవరు చేస్తున్నారు? కొలీజియం సిస్టమ్ చేస్తుంది. వీఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, దాట్ ఈస్ జ్యుడిషియరీ విత్ దట్ క్రియేటివిటీ ఇట్ ఈస్ evolved what? Collegium system. And one more thing, NJAC is called fourth judge's case. Fine. In last class I didn't remember whether I mentioned or not. NJAC case is called fourth judge's case. Fine. No. Yes. Fourth judge's case. No. First judge's case, second judge's case, third judge's case, and NJAC is fourth judge's case. Okay. Fine. So removal procedure is drafted very, very beautifully. It is, we have normal majorities and we have special majorities. So ఒక జడ్జ్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే ప్రొసీజర్ ఏంటంటే
It is comes under Article 124 Clause 4. Fine. Appointment 124 Clause 2. Fine. 124 Clause 2. 1. There shall be a Supreme Court. Okay. And 2. Appointments. 4 is removal. Especially remember this class because this is in use. Fine. Clauses. All thoroughly go through the 124. Article 124. You'll definitely, for group 3, you'll definitely get a bit. Fine. Especially asking articles. In group 1, there may be essence of article is asked. They'll ask directly the article number in the group 3. Fine. So, article 124 class 4. అయితే ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్? ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది. ఆ తర్వాత ఎట్లా ఇనిషియేట్ చేస్తాడు? మీన్ సిజేఐ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు కదా, దే హ్యావ్ టు బి జస్ట్ నోటీస్. దెన్ వీ హ్యావ్ 2 houses, లోక్సభ, రాజ్యసభ, 2 సభలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇనిషియేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు సిజేఐ ఉన్నాడు కదా, మనకు ఏం జరిగింది ఇక్కడ? సంజీవ్ ఖన్నా ఎవరికి పంపించిండు? ప్లీజ్ ఇనిషియేట్ ద ప్రాసెస్ అని స్పీకర్స్ ఆఫ్ బోత్, స్పీకర్ ఆఫ్ ద లోక్సభ, చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, టు ద ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, 4 లెటర్స్ వెళ్ళిపోయినాయి. సో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ స్టెప్ రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ ఈదర్ ఆఫ్ ద హౌసెస్ మోషన్ ఇనిషియేట్ చేయాలి. ఓకే, మోషన్ ఇనిషియేట్ చేయాలి. దానికి రాజ్యసభలో అయితే 50 members, లోక్సభలో అయితే 100 members సిగ్నేచర్స్ కావాలి. సిగ్నేచర్స్ చేసి members, yes, we want this person, this judge has to be impeached. We want to implement impeachment motion on this judge. ఎవరికి ఇవ్వాలి? చైర్పర్సన్ ఉంటాడు కదా, ఇక్కడైతే స్పీకర్ ఉంటాడు లోక్సభకి, ఇక్కడైతే చైర్మన్, వీళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాలి. తర్వాత దే హ్యావ్ ద పవర్ టు రిఫ్యూజ్ ఆర్ అడ్మిట్ ద మోషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఏదో ఒక్క సభలో మాత్రమే, ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ అనేది ఏదో ఒక్క సభలో మాత్రమే, ఆర్ ఇదర్ లోక్సభలోనన్నా రాజ్యసభలోనన్నా, రెండిట్లో ప్రవేశపెట్టినా కానీ ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడు లోక్సభలో సిగ్నేచర్ చేసి ఇచ్చింది అనుకుందాం, రాజ్యసభలో కూడా సిగ్నేచర్ చేసి ఇచ్చింది అనుకుందాం, బట్ ఎవరు ఫస్ట్ అడ్మిట్ చేస్తారో ఆ హౌస్ లో ఇనిషియేట్ అవుతుంది. ఫైన్. ఇక్కడ 100 members చేసి ఇచ్చేసిండ్రు, ఇక్కడ ఒక 70 members చేసి ఇచ్చేసిండ్రు, బట్ ఫస్ట్ లోక్సభ స్పీకర్ అడ్మిట్ చేసుకున్నాడు దాన్ని. సో మోషన్ స్టార్ట్స్ హియర్. దే హ్యావ్ ద పవర్ టు అడ్మిట్ ఆర్ రిఫ్యూజ్ the motion. Okay, once admit చేసుకున్నారు అనుకుందాం, they have admitted the what? Impeachment procedure. Yeah. Oh. Then what will happen? What is the next step? నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఉంటారు కదా, స్పీకర్ కానీ చైర్పర్సన్ కానీ, they'll constitute a committee. Okay, what they'll do? Constitute a committee. What that committee will do? Means investigate చేస్తారు. మనము some charges file చేస్తాం. Okay, and one more important question here, important MCQ bit. On which grounds we have imposed the impeachment motion? A question ఎట్లా వస్తుందంటే మనకు దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆస్క్డ్. గ్రౌండ్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ అయినాయా లేదా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఎంసీక్యూ ఎట్లా ఫ్రేమ్ అవుతుంది అంటే, ఎస్, ద ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ అ జడ్జ్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ అ జడ్జ్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని అడుగుతుంది. దట్ ఈస్ రాంగ్. Article 124 clause 4 itself, it is telling that there are 2 conditions for impeachment of judge. ఏంటవి?
The grounds. First one enti misbehavior. What is it? Second one enti incapacity. First one misbehavior. Second one incapacity. Important thing enti what to understand? Grounds are mentioned in the constitution. Right. Aithe, what is misbehavior? We don't know. What is incapacity? We can guess. What is that means? There is no proper definition for the misbehavior or incapacity in the constitution. But the grounds are mentioned in the constitution that misbehavior and incapacity. Ekkada mention chesindi avi? Article 124 clause 4. Fine. సో ఈ మిస్బిహేవియర్ అంటే ఏం కావచ్చు అంటే ఫస్ట్ వన్ బ్రైబింగ్. ఓకే, కోర్ట్ రిసీవర్స్ అంటే అబద్ధపు సాక్ష్యాలు చెప్పేయడము, లేదు అంటే వాళ్ళని తారుమారు చేయడానికి డబ్బులు తీసుకొని తప్పుడు జడ్జిమెంట్లు చెప్పడము, ఓకే, ఒకరికి ఫేవరబుల్ గా చేయడము, కోర్ట్ లోపల కావాలని కేసులని రిఫ్యూజ్ చేయడము, వాట్ ఎవర్ మేబీ బ్రైబింగ్. ఫైన్. ఇంకొకటి sexual assaults. Okay, misbehavior with a woman is also called as a misbehavior. And breaking the rules of the court is also called as misbehavior. Incapacity means కావాలని మనం రోస్టర్ ని అటు ఇటు ఇన్కెపాసిటీ మిస్బిహేవ్, రోస్టర్ ని చేయడము, డిస్మిస్ చేయడము, డిఫమేటింగ్ గా మాట్లాడడము, అవి కూడా మిస్బిహేవియర్ లకే వస్తాయి. బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్. వాట్ ఎవర్ మే బి ద చార్జెస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్. బట్ స్టిల్ విల్ సీ. ఇన్కెపాసిటీ అంటే ఏంటిదంటే మెంటలీ అన్సౌండ్. మనం అపాయింట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎస్ యువర్ ఫిట్, యువర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ జడ్జ్మెంట్, బట్ నౌ యూ సౌండ్ అన్వెల్, మెంటల్గా స్టేబుల్గా లేరు మీరు. ఓకే, వస్తున్నారు ఏదో జడ్జ్మెంట్ చెప్తున్నారు, పోతున్నారు, వినట్లేదు, అదేదో చేస్తున్నారు, నవ్వుతున్నారు, మెంటలీ ఇల్లు అనుకుందాం ఫర్ సపోజ్, దెన్ యు ఆర్ నాట్ ఫిట్. ఓకే, వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ you are old, you are sick, you have some problems, some personal issues. Okay, we have empathy for you, but you cannot judge on us, right? So how the incapacity is decided means మీరు చెప్పిండ్రు, నేను చెప్పిండ్రు, కోర్టులో అటెండెన్స్ చెప్పిండ్రు, ఇది కాదు. డాక్టర్స్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి, అది కూడా వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకుంటారు కంప్లీట్. సో ఇన్కెపాసిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెంటల్ అన్సౌండ్నెస్ అంటారు. ఏమంటారు? మెంటల్ అన్సౌండ్నెస్. రిమెంబర్ ద టర్మ్స్ వాట్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ హియర్. యూ కెన్ దిస్ విల్ రెసిప్రోకేట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఈ వర్డ్స్ ఇట్లానే రిపీట్ అవుతాయి. ద టర్మినాలజీ వోంట్ చేంజ్. ఫైన్. ఫ్రేమింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్ బట్ సౌండ్స్ విల్ బి సేమ్. మెంటలీ సిక్, మెంటలీ డిప్రెస్డ్ అడగడు, మెంటలీ అన్సౌండ్నెస్, మెంటలీ అన్సౌండ్ అని అడుగుతారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్కెపాసిటీ. బ్రైబింగ్ కానీ అదర్ బిహేవియర్ ఇష్యూస్ కానీ వేటి కిందకి వస్తాయి? మిస్బిహేవియర్ కిందకి వస్తాయి. ఫైన్, దట్ ఈస్ ఎ క్లియర్ డివిజన్. కరప్షన్, బ్రైబింగ్ అన్నా కరప్షన్ అన్నా అన్ని డబ్బులు తీసుకొని లెక్క సెట్ చేయడం మొత్తం మిస్బిహేవియర్. ఫైన్. ఓకే, మెంటలీ ఇల్లు ఉంటే మాత్రం ఇన్కెపాసిటీ. ఇప్పుడు డబ్బులు దొరికింది ఏ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్తుంది? ఎస్, మిస్బిహేవియర్ కింద మనం చార్జ్ చేస్తాం. ఫైన్. సో ఆల్రెడీ మనకి ఏమైపోయింది? ఇనిషియేషన్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత స్పీకర్ ఆర్ చైర్పర్సన్ ఒక కమిటీ ఫామ్ చేస్తారు. ఆ కమిటీలో ఎవరు ఉంటారు? ఆ కమిటీ పని ఏంది? వచ్చిన అలిగేషన్స్ కరెక్టా కాదా రిపోర్ట్ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కమిటీ. ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరు ఉంటారు అందులో? కంపోజిషన్. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జి ఉంటారు. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జి ఉంటారు. హైకోర్టు జడ్జి ఉంటారు. అండ్ ఎవరు ఉంటారు?
jurist. సీనియర్ మోస్ట్ కావచ్చు, జూనియర్ మోస్ట్ కావచ్చు, ఆ హైకోర్టు కావచ్చు, ఈ హైకోర్టు కావచ్చు, జడ్జ్ కావచ్చు, అడ్వకేట్ కావచ్చు. జూరిస్ట్ అంటే హూ హ్యాస్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లా. మేబీ లా ప్రొఫెసర్ కూడా కావచ్చు, వీ డోంట్ నో. బట్ ఆ స్పీకర్ ఎవరైతే కమిటీ అనుకుంటారో వాళ్ళు అవును ఎస్ ఈయన బాగా డీల్ చేస్తాడు, ఈయనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఈయనైతే ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జి, ఒక హైకోర్టు జడ్జి ఉంటారు. జ్యూరిస్ట్ అనేది ఎవరు అన్నది దల్ డిసైడ్. ఈవెన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఆప్షన్, ఐ మీన్ దర్ డిస్క్రిప్షన్. బట్ ఒక జ్యూరిస్ట్ ఇన్ని డేస్ అడ్వకేట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా, ఇన్ని డేస్ లా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని లేదు. ఆయన లా ప్రొఫెసర్ కూడా కావచ్చు, ఓకే. బట్ హీఈస్ రిలేటెడ్ టు లా, somehow he's related to లా ఫీల్డ్ లోనే ఉండి లాయర్ కాకుండా ఉండడం. లాయర్ కూడా కావచ్చు సమ్ టైమ్స్, ఫైన్. ఆయన చాలా మంచి కేసెస్ సాల్వ్ చేసిన ఆయన కావచ్చు, ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద కంపోజిషన్. ఇది ఎన్ని డేస్ లో అవుతుంది? 8 to 10 days లోపల. అంటే ఇనిషియేట్ చేస్తాం మనం, సిగ్నేచర్స్ అయిపోతాయి, స్పీకర్ అడ్మిట్ చేసుకుంటాడు మోషన్. 8 to 10 days లోపల కమిటీ ఫామ్ అయిపోతుంది, ఫైన్. 8 to 10 days లోపల కమిటీ ఫామ్ అయిపోతుంది. కమిటీ దాని టైం తీసుకొని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంది. ఎంత టైం అన్నది మనం చెప్పలేం. మనకు దొరికిన ఆధారాలను బట్టి, మనకు దొరికిన పరిస్థితులను బట్టి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంది. చలో అయింది, దాని ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా అయింది. ఏమొస్తుంది మనకి? రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఒక 120 పేజీల రిపోర్ట్ వచ్చింది అనుకుందాం, 120 pages. దట్ విల్ బి సబ్మిటెడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హౌసెస్. బోత్ హౌసెస్ లోకి వెళ్తుంది. బట్ ఫస్ట్ ఎక్కడ ఓటింగ్ జరుగుతుంది అంటే, ఇప్పుడు లోక్సభ అని అనుకుంటున్నాం కదా మనం, అదే రాజ్యసభలో జరిగిన అదే, బట్ లోక్సభలో రిపోర్ట్ వచ్చింది. యు గాట్ ద రిపోర్ట్, ఓకే ఫైన్. దెన్ ద కమిటీ విల్ ఇంట్రడ్యూస్, ఎస్ దిస్ ఇస్ ద రిపోర్ట్, ఫైన్. దోస్ కాపీస్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. దాని తర్వాత ద కమిటీ విల్ డీటెయిల్లీ టెల్ వెదర్ ద చార్జెస్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ అన్ట్రూ, ఫైన్. ట్రూ అలిగేషన్స్ అవి, ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ ఆ రిపోర్ట్ లో క్లియర్ గా ఉంటుంది. అందుకే మనం కమిటీ చేసినాం, బికాస్ ఎవ్రీ పార్లమెంట్ మెంబర్ కెనాట్ నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ద కోర్ట్ రూమ్, ఫైన్. బట్ జడ్జెస్ నో. ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళనే ఇన్వెస్టిగేషన్ లో వేసినాం. మనం ఏం సిబిఐ ప్రాబ్ వేయలేము. ఎందుకు? దే డజంట్ నో లోపల ఏం జరుగుతుంది అన్నది. వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసినాం. సో ఆ కమిటీ ఇఫ్ సపోజ్ ఇట్ సెడ్ ఎస్ ద చార్జెస్ ఆర్ ట్రూ అనుకున్నాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ కి ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ కాదు, ఫైన్. అండ్ ఇప్పటి వరకు ఒక్క జడ్జ్ కూడా ఇంపీచ్ కాలే. ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా నో జడ్జ్ ఈస్ ఇంపీచ్డ్ సో ఫార్, క్లియర్. సో ఇప్పుడు కూడా అవుతుందా కదా చూద్దాం మనం, లెట్ us వెయిట్. సో రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ ఎస్ ఆర్ నో, ఎస్ ఆర్ నో రిపోర్ట్ ఇచ్చేసి, సపోజ్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఎస్, దెల్ బి డిబేట్. ఈరోజు కాపీస్ వచ్చినాయి కదా, సెషన్ లోనే ఉంటుంది. మాన్సూన్ సెషన్ కావచ్చు, వింటర్ సెషన్ కావచ్చు, సెషన్ లోనే ఉన్నప్పుడే కాపీస్ ఇస్తారు. డిబేట్ అవుతుంది. డిబేట్ అయిన తర్వాత దే విల్ బి ఓటింగ్, ఫైన్. దే విల్ బి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఓటింగ్. ఎంత మెజారిటీ కావాలి దీనికి? 2/3 ఆఫ్ మెజారిటీ కావాలి. మీన్స్ 2/3 ఆఫ్ present and voting. Present and voting. Article 124 clause 4 ఒక బిట్, ఓకే. గ్రౌండ్స్ ఒక బిట్, ఓటింగ్ కూడా ఒక బిట్, ఫైన్. ఎంసీక్యూ బిట్స్ ఇవన్నీ, ఫైన్. ఏంటిది? You have to remember the majorities. Are you getting online, students? If you have any doubt, please unmute yourself and ask. Okay. So 2/3 of present and voting kavali. This is called special majority. Sometimes he'll mention special majority. Yes. అది అవసరం లేదండి. రాటిఫికేషన్ బై స్టేట్స్ అవసరం లేదు, ఫైన్. అది ఎక్కడ వర్తిస్తుంది అంటే జ్యుడిషియరీలో ఫెడరల్ ఫీచర్స్. ఫెడరల్ అంటే ఏంటి? మనము స్టేట్ కి పవర్స్ ఇస్తున్నాం,
సెంటర్ కి కూడా పవర్స్ ఇస్తున్నాం. సో సెంటర్ స్టేట్ రెండు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, స్టేట్ ది మనం ఇప్పుడు జిఎస్టీ బిల్లు ఉంది, జిఎస్టీ వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ తగ్గుతుంది, తగ్గొచ్చు, పెరగొచ్చు. సో వాళ్ళ డైరెక్ట్ రెవెన్యూ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఎ ఫెడరల్ ఫీచర్. అంటే నీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నా అంటే నీ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి కదా. సెంటర్ యూనిటరీ కాదు కదా, ఫెడరల్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం. జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్, హైకోర్ట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, స్టేట్స్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎన్జాక్ మనం ఇనిషియేట్ చేస్తాం, దానివల్ల ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు, హైకోర్టు జడ్జెస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఓకే, అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం, రాటిఫికేషన్ బై స్టేట్స్ తీసుకుంటాం. బట్ వేరాస్ రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఓన్లీ టు పార్లమెంట్. పార్లమెంట్ అంటే ఏంటి, పార్లమెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రెసిడెంట్ ప్లస్ లోక్సభ ప్లస్ రాజ్యసభ, అంతే, గుడ్డి గుర్తు, 3 సేమ్ అంతే, ఏదైనా అంతే. ఓటింగ్ ఎట్లా కావాలి, లోక్సభ రాజ్యసభ, ఎవరు ఇవ్వాలి అసెంట్, ప్రెసిడెంట్. సో పార్లమెంట్ అప్రూవల్ అంటే ఈ ముగ్గురు ఇవ్వాలి, అప్పుడే ఏ బిల్ అయినా కానీ యాక్ట్ అవుతుంది. ఫైన్. సో స్పెషల్ మెజారిటీ వి నీడ్, నాట్ బై ద రాటిఫికేషన్. ఫైన్. అది ఎప్పుడు మనం జ్యుడిషియరీలో ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం అప్పుడు. అండ్ ఇంకోటి, నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ చేంజెస్ చేసేటప్పుడు మనకు స్పెషల్ మెజారిటీలు అవసరం లేదు, సింపుల్ మెజారిటీతోనే అయిపోతుంది. ఫైన్. మనకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి, అది అమెండ్మెంట్ కాదు, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ రీఫ్రేజింగ్ అంతే. ఓకే, లైక్ మనం ఎట్లయితే స్టేట్స్ రీఆర్గనైజ్ చేస్తున్నామో అది కూడా సింపుల్ మెజారిటీతోనే అయిపోతుంది, సేమ్. ఓకే, సో స్పెషల్ మెజారిటీ వి నీడెడ్. ఓకే, we got the voting, it is passed in one house. Let us suppose it is passed in one house, and then it will go to the next house. Akkada kuda same, they'll be having a debate, they'll be having the voting. Then what is the majority needed here? Same majority, same majority. Okay, 2/3 of present and voting. Fine. If it got the majority, then the bill is passed, the impeachment process half done. And next what will happen, it will go for the, yes, లేదండి, వేరే వాళ్ళు చేస్తారు. సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ అంటే మనకి ఇప్పుడు 33 మెంబర్స్ జడ్జెస్ ఉన్నారు. ఏ జడ్జి అన్నది స్పీకర్ వాళ్ళు పిక్ చేస్తారు. స్పీకర్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, గవర్నమెంట్ పిక్ చేస్తుంది. వీళ్ళు ఎప్పుడైనా ఏదైనా పికింగ్ కానీ నామినేషన్ కానీ ఆల్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. పిఎంఓనే సెలెక్ట్ చేస్తారు. పిఎంఓ ఉంది కదా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ ఉంది కదా, అదే సెలెక్ట్ చేసి, బట్ త్రూ ఎవరి త్రూ అవుతుంది, స్పీకర్ త్రూ అవుతుంది. ఫైన్. స్పీకర్ దగ్గర ఉంది, ఇప్పుడు నేను యాక్సెప్ట్ చేసిన, సో నేను కమిటీని నా పేరు మీద నేను పబ్లిష్ చేస్తాను. ఫైన్. అట్లనే హైకోర్టు, ఏ హైకోర్టు నుంచి తీసుకుంటారు, ఇప్పుడు ఇష్యూ ఎక్కడ, ఢిల్లీ హైకోర్టు, బట్ హీ వాజ్ సర్వింగ్ మేజర్ టైమ్ ఇన్ అలహాబాద్ కోర్ట్, సో నేను అలహాబాద్ నుంచి పిక్ చేయొచ్చు, బికాస్ హీ నోస్ బెటర్. లేదు ఢిల్లీలో అయింది, ఢిల్లీ హైకోర్టు నుంచి పిక్ చేయొచ్చు. దిస్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ పిఎంఓ. యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది, పిఎంఓ డిసైడ్ చేసుకొని ఆ లిస్ట్ స్పీకర్కి ఇస్తే స్పీకర్ విల్ ఇనిషియేట్. ఫైన్. అది ఎన్ని డేస్ లో అవుతుంది, 8 to 10 days. ఈ జ్యూరిస్ట్ కూడా గవర్నమెంట్ ఇష్టమే. ఫైన్. ఓవల్ విల్ ఇన్వాల్వ్, అది ఎవరైనా కావచ్చు, కాకపోతే ఆ కమిటీ కంపోజిషన్ లో ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఉండాలి, ఒక హైకోర్టు జడ్జి ఉండాలి, ఒక జ్యూరిస్ట్ ఉండాలి, అంతే. అంతే తప్ప వేరే ఈయన సోషల్ వర్కర్, ఈయన పొలిటికల్, అది ఈయన లోకల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, అట్లా మనం తీసుకోలేం. ఫైన్. దానికి ఒక కంపోజిషన్ ఉంది, ఇది మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు మనం తీసుకోవాలి. ఫైన్. ఎనీ డౌట్స్? Madam, Yeah. if allegation is not proved by the committee, can motion be admitted or not? No, there'll be a debate. If they said no, there'll be a debate and there'll be a voting again. Okay, voting appudu emaipotadi, if committee says no, voting will automatically in not favor of the what, impeachment process. మనకు 2/3 of present and voting రావాలి అంటే ఆ కమిటీ అట్లా ఎస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫైన్. ఒక్కసారి అడ్మిట్ అయిందంటే దే విల్ బి డెఫినెట్లీ
committee and that definitely voting. కమిటీ నో అని చెప్పినంత మాత్రాన ఓటింగ్ ఆగదు, ఖచ్చితంగా ఓటింగ్ అనేది ఇనిషియేట్ అయిపోతుంది. ఫైన్, ఓకే. యా. సో కాకపోతే ఏమైతే ఓట్లు పడవు అంతే. 2/3 ఈజ్ నాట్ సింపుల్. సింపుల్ మెజారిటీ, అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ, దోస్ ఆర్ సింపుల్. బట్ 2/3 ఆఫ్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ అంటే ఉన్న అందరి లోపల 2/3, 75% ఆఫ్, నాట్ 75%, 66.7, రైట్? యా, 66.7% యాక్సెప్టెన్స్ రావాలి. సో సెకండ్ హౌస్ కి కూడా ఓటింగ్ అయిపోయింది. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్స్ అసెంట్. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్? ప్రెసిడెంట్ కి వీటో పవర్ ఉంటుందా ఉండదా? ఇక్కడ ఉంటుందా ఉండదా? ప్రెసిడెంట్ కి, డూ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ ఎ వీటో పవర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆర్ నాట్? No, ma'am. Yes, it is binding on a president to give his assent. That's it. What he has options? He has to give his assent. After signature of the president, he'll be impeached immediately. Fine. He'll be impeached immediately. It is very clear, because if something judiciary is done wrong, the executive is taking action according to constitution. Is it clear? సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుందో మాట్లాడుకుందాం. ఇదైతే క్లియర్ కదా. ఒకరు తప్పు చేస్తే ఇంకొకరు కంట్రోల్ చేయాలి. ఇప్పుడు లెజిస్లేచర్ తప్పులు చేస్తుంది, జ్యుడిషియరీ కాపాడుతుంది విత్ డాక్ట్రైన్స్, అంటే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ నుంచి కావచ్చు, జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం నుంచి, అది కూడా మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు. ఓకే, సో ఇది జరుగుతుంది కదా. ఇప్పుడు జ్యుడిషియరీనే తప్పు చేస్తుంది. సో ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు దీన్ని? ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. జస్ట్ ఎ మినిట్, గివ్ మీ. అదే అదే చెప్పేసుకుందాం. No worry, I'll tell you. So, what I have told you just now, no impeachment is done so far. But 4 times already they have what? Tried impeachment process. Many times? 4 times. 4 times impeachment process start అయినప్పటికీ ఎందుకు ఎవరు ఇంపీచ్ కాలేరు? వెరీ క్లియర్ కదా. ఇంపీచ్మెంట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఒక జడ్జ్ పైన ఇంపీచ్మెంట్ పెట్టాలంటే ఎన్నో క్రాస్ చెక్స్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ఇట్స్ కిల్లింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ హౌసెస్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ద పార్లమెంట్ టైమ్ is more important than state legislatures. They have a lot of business to conduct. Impeachment process cannot expect. And one more important thing here, this whole process should be completed in one session. వన్ సెషన్ అంటే రిపోర్టింగ్ కమిటీ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఓటింగ్, ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ ఒక సెషన్ లో అయిపోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మాన్సూన్ సెషన్ లో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఈ సెషన్ లోనే అయిపోవాలి ప్రాసెస్. ఫైన్. కమిటీ ఫామ్ అయిన తర్వాత నుంచి, అంటే కమిటీ నుంచి ఇనిషియేషన్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒక సెషన్ అని కాదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ కేసు ఎప్పుడైంది? విల్ కమ్ వన్ బై వన్ అండ్ ఐల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ యశ్వంత్ శర్మ. ఇప్పటి వరకు ఏముందో మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ మనకేం జరుగుతుందో తెలియదు. ఫస్ట్ ఇట్ వాజ్ 1991. అప్పటి వరకు ఏం జరగలేదు, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్. ద ఫస్ట్ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. ఏం అలిగేషన్స్? సేమ్ క్యాష్ బ్రైబరీ అలిగేషన్స్. సో అలిగేషన్స్ ఏంటి? బ్రైబరీ. బ్రైబరీ అంటే లంచం. ఓకే, స్టార్ట్ చేసిండ్రు. He was serving as which high court? High court judge. He was high court judge of Punjab. Fine. High court judge of
Punjab. Served for 1991 to 93. ఫైన్. అప్పుడు పనిచేసింది. 91లోనే అలిగేషన్స్ వచ్చినాయి. వచ్చిన తర్వాత ఒక కమిటీ ఫామ్ అయింది. ఎప్పుడు? 91లో. సేమ్ ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ కోసం సిగ్నేచర్స్ కావాలి. స్పీకర్ యాక్సెప్ట్ చేసింది, లోక్సభ స్పీకర్. ఆ తర్వాత ఏమైంది? కమిటీ ఫామ్ చేసిండు. కమిటీ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 93లో వచ్చింది. రిపోర్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 93లో వచ్చింది. ఇట్ వాస్ టెలింగ్ ఎస్, అలిగేషన్స్ ఆర్ ట్రూ. ఫైన్. ఎస్, ట్రూ, యూ కెన్ గో అహెడ్ ఫర్ ద voting. Shall I impeach him? Drag him from the judiciary. Then what happened? Voting started. I mean, voting date was announced. Immediately he Kelgatam, he resigned. He submitted the resignation. చలో मैं बहुत काम कर लिया, చాలా పని చేసినాను, చాలా సేవలు అందించిన, నేను ఇప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నాకు ఇంకా టైం ఉంది 65 years రావడానికి, బట్ నేను రెస్ట్ తీసుకోవాలను. ఇంకేముండదు. ఇన్వెస్టిగేషన్, ఇంపీచ్మెంట్ హ్యాస్ బిన్ స్టాప్డ్ అంతే. అండ్ దీని కమిటీ రిపోర్ట్ పైన సెంటెన్స్ అనేది ఉండదు. అది ఎలా ఉండాలి ఉంటే? త్రూ ద సివిల్ వే. ఓకే, పోలీస్ని అప్రోచ్ అయ్యి పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అది కోర్టుకి వెళ్ళి ఆ కోర్టు సెంటెన్స్ ఇవ్వాలి. అండ్ వీ కెనాట్ స్పీక్ రిగార్డింగ్ ద జ్యుడిషియరీ. జ్యుడిషియరీ గురించి, జడ్జ్మెంట్స్ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడగలుగుతాం మనం? ఓన్లీ రిమూవల్ ప్రాసెస్ లో మాత్రమే మాట్లాడగలుగుతాం. వాట్ వీ కెన్ డూ? ఇంపీచ్మెంట్, దాని తర్వాత ఇంపీచ్మెంట్ కి తగ్గ ఇంపీచ్మెంట్ అయిన తర్వాత పనిష్మెంట్ ఇస్తాం. ఈవెన్ ఇదైనా అంతే. ఎలక్షన్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అవుతుంది కదా, అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు, ఇందిరాగాంధీ పీరియడ్ లో వీ హ్యావ్ విట్నెస్డ్. వాళ్ళు రిమూవ్ అయ్యే వరకు ఏం కాదు, వాళ్ళు రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చేవారు. రిజిగ్నేషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు చేసిన దానికి మనం పోలీస్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ అలిగేషన్స్ ప్రూవ్ కాలేదు, నువ్వు ఇంపీచ్ కాలేదు, హౌ యూ కుడ్ బి సెంటెన్స్? వర్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే రిజిగ్నేషన్ చేసిన తర్వాత పెన్షన్ కూడా ఇచ్చినాం మనం. ఎందుకు? హీస్ నాట్ ఇంపీచ్డ్. పెన్షన్, వీఆర్ గివింగ్ పెన్షన్స్ ఆల్సో. ఎందుకు? రిజైన్ చేసిండు కదా ఆయన. రిజైన్ చేసిన తర్వాత ఆబ్వియస్ గా పెన్షన్స్ వస్తాయి. హైకోర్టు జడ్జెస్ కానీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ పెన్షన్స్ కూడా మనం కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి డ్రా చేసి ఇచ్చినాం. దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఇన్ 1991. Second case was around 96, I guess. Okay. This I couldn't remember his name. స్టార్ట్ అయింది, ఇనిషియేట్ అయింది, కమిటీ కూడా ఫామ్ కాలేదు, హి రిజైన్డ్. సెకండ్ కేస్, కమిటీ కూడా నాట్ ఎట్ ఫార్మ్డ్, ఇట్ గాట్ జస్ట్ ఇనిషియేటెడ్. ఓకే, it just got initiated, but what happened? Immediately he resigned. And West Bengal case, this is important. Next case. There was a West Bengal High Court judge is Soumitra Singh. Saying cash allegations means it comes under misbehavior. Em allegations ivi? Misbehavior. Then what happened? First, initiate అయింది. తర్వాత కమిటీ ఫామ్ అయింది. First, I'll write it here. Initiation, committee form అయింది, report were given, yes, charges are proved. It went to Lok Sabha, voting, even Lok Sabha voting completed, then same, he resigned. He resigned. Kelgatam, same, he got the pension again. ఓకే, సో ఇదైతే బెస్ట్. లోక్సభ ఓటింగ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత రాజ్యసభలో ఓటింగ్ జరగాలి. రాజ్యసభకి ప్రొసీడ్ అయ్యే ముందు హి రిజైన్.
ఫైన్. ఇస్ సౌమిత్ర సింగ్. ఫైన్. ఇవన్నీ ఓకే. ఏం లేదు, సేమ్. ఇప్పుడు అది సెక్షువల్ అసాల్ట్ అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఫర్ సపోజ్, జడ్జ్ పైన ఉన్నాయి. ఇదేంటి, ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ కోసం మనం వాడుకున్నాం. కాకపోతే దీంతో సంబంధం లేకుండా ఆ పర్సన్ ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉంటారు కదా, ఈయన రిజైన్ చేసిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు ఫైల్ ఎ కేస్. ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు, నార్మల్ సిటిజన్. సిటిజన్ పైన మనం ఎట్లా ఫైట్ చేస్తామో అట్లా ఫైట్ చేయాలి. ఎవరు, విక్టిమ్ ఫైట్ చేయాలి. ఆన్ దిస్ ఛార్జెస్ దే కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. మళ్ళీ అది క్రిమినల్ కేసు అయ్యి, ఆ క్రిమినల్ కేస్ ప్రొసీడింగ్స్ అయ్యి, ఇన్వెస్టిగేషన్ అయ్యి, మేబీ దే కెన్ టేక్ దిస్ రిపోర్ట్ అండ్ డూ, బట్ దే నీడ్ ప్రూఫ్స్. మనం కోర్టుకి చూపించాలంటే కోర్ట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద వర్డిక్ట్. ఓకే, ఎంతవరకు అయితే మనం లోపల ఉంటామో అంతవరకే సేఫ్. ఆ తర్వాత బయటికి వస్తే మాత్రం, కాకపోతే దట్ క్యాండిడేట్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్. ఓకే, ఆ క్యాండిడేట్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉన్నారో వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ ఉంటే వాళ్ళు విక్టిమ్ ఎందుకైతే వస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. సో అండ్ ద వర్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ నేను చెప్తా. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దిస్ ఫస్ట్ కేస్ ఈస్ దేర్, రైట్? ఫస్ట్ కేస్, where is the first case? 1991. This is what happened. Committee report came true, and then what happened? Sorry, committee report came. Before that, Lok Sabha, there was what initiation of voting here. I'm so sorry, I forgot. So then what happened? Opposition voted in favor of the impeachment. Fine. How many votes they secured? 175 votes against him. Means he has to impeached. This is by opposition. చూడండి ఎంత దరిద్రమో మనది. ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఉన్నారా, గవర్నమెంట్ మొత్తం 250 మెంబర్స్ అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్. ఓట్ వేయలేదు. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్. వాళ్ళు ప్రజెంట్ అయ్యి ఒక్కరు కూడా ఓట్ వేయలేరు. దే కంప్లీట్లీ అబ్స్టైన్డ్ ఓటింగ్. ఎంతమంది? 250 మెంబర్స్. ఎందుకు? వాళ్ళ ఫేవరబుల్ గా వర్క్ చేస్తే వాళ్ళు అట్లా కాపాడుకుంటారు అనమాట. ఓకే, బట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమైంది, ఒకరు తప్పు చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒకరి భయం ఒకరికి ఉండాలి. అంతేనా కదా? ఇప్పుడు అమ్మ తిడుతుంది, అమ్మ తిట్టినప్పుడు నాన్న దగ్గర తీస్తాడు. అదే నాన్న తిట్టినప్పుడు ఎవరో ఒకరు మాత్రం తప్పు చేస్తే తోలు తీస్తారు. అవునా కాదా? కాకపోతే ఎవరికైనా భయం ఉందా ఇక్కడ? దొంగలు ఒకటైనట్టు అంతే. ఇప్పుడు జ్యుడిషియరీ ఈజ్ ఎ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్ డెమోక్రసీలో మెయింటైన్ చేయడంలో. నువ్వు వాళ్ళు అందరు ఒక్కటై, దొంగలు ఒక్కటై ఊరు పంచుకున్నట్టు 250 మెంబర్స్ ఓటింగ్ వేయలేదు. ఈవెన్ దో ద ఛార్జెస్ ఆర్ ప్రూవింగ్ దాట్. అవునా? ఇది ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేస్ అయింది. అది కూడా ఎంత దరిద్రం అంటే, ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది జడ్జెస్, రైట్? జస్టిస్ CJ, Chief Justice of India, Deepak Mishra. Have you heard the name? Chief Justice of India. This Justice Deepak Mishra. Same bribery allegations favoring the what? Government. So-called government. Then what happened? ఇంతవరకు జరిగిందన్న నయం. ఎక్కడికి వెళ్ళింది? లోక్సభ వరకు, ఓటింగ్ వరకు, ఎంత వరకు, కమిటీ వరకు, రిపోర్ట్ వరకు అట్లీస్ట్ పోయింది. అసలు అన్నోయింగ్లీ ఇది అయ్యే వరకు తెలియదట ఈ ప్రొవిజన్ ఒకటి ఉంది. వాళ్ళు జస్ట్ ఓపెన్ గానే దొరికిపోయింది. కనీసం ఇంత డిప్లొమాటిక్ గా అవి నావి కాదు, ఇవి నావి కాదు, ఓపెన్ గానే దొరికిపోయింది. ఓకే, దొరికిపోయింది. బ్రైబరీ కేసు దొరికిపోయిన తర్వాత ఏమైంది? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంది? ఇనిషియేషన్. మనం ఏం చేస్తాం? సిగ్నేచర్స్, భారీగా సిగ్నేచర్లు తీసుకెళ్లి రాజ్యసభ లోపల, ఎక్కడ లోపల,
మనకు వెంకయ్య నాయుడు మీద నమ్మకం ఉంది, అవునా? ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ లీడర్. ఆయన మనకు ఏపీకి చాలా చేసిండు. ఏపీ అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి కావచ్చు. మన భాషాభిమానం ఉన్న వ్యక్తి, చాలా బాగా మాట్లాడతాడు, కరెక్ట్ పొలిటికల్ లీడర్. ఎమర్జెన్సీ టైంలో కూడా ఉన్నాడు అంతే. హీ వాజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఫైన్. హూ వాజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్? వెంకయ్య నాయుడు. బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ గేమ్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్. మనం ఎంత బాగున్నా ఎంత బాగాలేకపోయినా గవర్నమెంట్ ఏమనుకుంటే అదే జరుగు. హీ వాజ్ సింప్లీ రిజెక్టెడ్ ద ఇనిషియేషన్, రిఫ్యూజ్డ్. ఇది ఇంప్రాపర్ అలిగేషన్స్ అని చెప్పి సైన్ చేసి పడేసింది, అయిపోయింది. ఇనిషియేట్ కూడా కాలేదు కనీసం. ఈవెన్చువల్లీ ఏమైంది, ఆయన టర్మ్ అయిపోయింది, ఇమీడియట్ గా హీ రిజైన్. ఐ థింక్ బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ రిజైన్. లోక్సభ ఇంకా అంటే ఆ దెబ్బ నుంచి తేరుకోవడానికే టైం పట్టింది అనమాట. ఓకే, ఇది కూడా చేయొచ్చు కదా, ఎందుకు? మిస్బిహేవియర్ అనేది ప్రాపర్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ లోపల మెన్షన్ చేసి లేదు కాబట్టి, అసలు ప్రాపర్ అలిగేషన్సే కాదు, ఇవి ఇమాజినరీ ఇన్ నేచర్ అని చెప్పి. ఇమాజినరీనా కాదా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? కమిటీ డిసైడ్ చేస్తారు. అందుకే కదా మనం కమిటీని ఫామ్ చేసుకుంటుంది, అందుకే కదా మనం ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతుంది. అన్ని ప్రొసీజర్స్ పిచ్చా మరి వాళ్ళకి అందరికి చేయడానికి? కాదు కదా, వీఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ ప్రొసీజర్. సింప్లీ హీ రిజెక్టెడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డార్క్ స్పాట్. ఎట్లయితే అబ్స్టెయిన్ చేసి మనం వదిలేసినామో అది డార్క్ స్పాట్. సౌమిత్ర సేన్ది కూడా హైయెస్ట్ థంపింగ్ మెజారిటీతోని లోక్సభలో యాక్సెప్ట్ అయింది అది, బట్ రాజ్యసభకి వెళ్ళలేకపోయింది. ఎందుకు? రెసిగ్నేషన్స్. ఎక్కడైతే మనకు లూప్ హోల్ ఉంటుందో, అంటే ఎక్కడైతే మనకు క్లారిటీ ఉండదో దాన్ని మాత్రం మనం పర్ఫెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటాం సిస్టమ్ లోపల. సో దిస్ వర్ ద కేసెస్. ఇప్పుడు యశ్వంత్ శర్మ దగ్గరకే వద్దాం. వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ లోపలనే, సుప్రీంకోర్టు ఇన్వెస్టిగేషన్ లోపలనే దే వర్ ఆస్క్డ్, మీరు కావాలంటే ఇప్పుడు రిజైన్ చేయండి, లేదంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ మీరు పోవాలంటే, లేదు ఐ విల్ గో విత్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చెప్పి. ఎక్కడి వరకు వచ్చింది అది? సుప్రీంకోర్టు రాసేసింది కంప్లీట్ గా, ఓకే మీరు స్టార్ట్ చేయండి రిమూవల్ ప్రాసెస్ అని. రిమూవల్ ప్రాసెస్ కోసం సిగ్నేచర్స్ కూడా అయిపోయింది. 175 to 69 ఏమో రాజ్యసభ. అయితే లోక్సభ టేకప్ చేస్తుంది ఆ కేసుని, ఆల్రెడీ అడ్మిట్ చేసుకుంది. కమిటీ కూడా ఫామ్ అయిపోయినట్టుంది నిన్న. సో 8 to 10 days టైం ఉంటుంది. కమిటీ వాజ్ ఆల్సో ఫామ్. వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి రిపోర్ట్ ఇస్తారు, దాన్ని బట్టి వీళ్ళు యాక్ట్ చేస్తారు. అయితే ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఆన్ 31st July, ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ 31st, ఆన్ 25th he formed a case in Supreme Court. ఏంటి? వీళ్ళు నా పైన ఏదైతే సుప్రీం కోర్ట్ లోపల 5 benches జడ్జ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పెట్టినరా, ఇది ఇల్లీగల్, ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్, ఎక్కడ రాసింది పెట్టాలి అని. ఓకే, ఎందుకు? లోపలనే ఇంటి సమస్య ఇంటి లోపలనే సాల్వ్ చేసుకుందామని దే మైట్ బి థాట్. అందుకే కూర్చోబెట్టుకొని, ఏంది బాబు ఉంటావా పోతావా తీసుకుపోవాలా, రచ్చకీడవాలా రిజైన్ చేస్తావా అని అడిగింది. ఆయన ఏమన్నాడు? లేదు నేను వెళ్తా అన్నాడు. మళ్ళీ కేసు పెట్టేసరికి 31st రోజు హియరింగ్ ఉండే. 31st రోజు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, మీకు అంత ఇష్టం లేనప్పుడు, అది అంత అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు వెళ్ళారు? వై యూ అటెండెడ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్, అంతే కదా. నీకు అది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అనిపించినప్పుడు వై యూ హ్యావ్ సపోర్టెడ్. సరే, ఆ డబ్బులు మీవి కాదు, మరి మీరు సైలెంట్గా ఎందుకున్నారు? నా పాకెట్లో డబ్బులు ఉన్నాయి, నాకు సంబంధం లేదు, ఎవరో వచ్చి దొంగ వచ్చి పెట్టిండు అంటే కరెక్టే, మీరు ఇమీడియట్ గా రిపోర్ట్ చేయాలి మీవి కానప్పుడు. ఎందుకు ఇన్ని డేస్ అయినా, అంటే పబ్లిక్ లోకి వచ్చే వరకు వై యు ఆర్ సైలెంట్ అని, ఇది ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పిండు. అండ్ ద రిజర్వ్ ద హియరింగ్ ఆల్సో విల్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్. ఇది మేబీ కావచ్చు, అంటే కేసు ప్రూవ్ అయిపోయి ఇంపీచ్మెంట్ కావచ్చు, అదర్వైజ్ సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ లోపల రిజైన్ కూడా కావచ్చు. వాట్ ఈస్ మై మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇస్, ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు మీకు ఆర్టికల్స్ అయితే క్లియర్ కదా. ఈవెన్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎంసీక్యూస్ ఎట్లా వస్తాయంటే, ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ ఉంది, 1 by 1 ప్రొసీజర్, ఆర్డర్ సెట్ చేయమంటాడు. సింగిల్ క్వశ్చన్స్ ఏవి అడగడు, ఏబిసి స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతాడు కదా, ఆర్డర్ సెట్ చేయమంటాడు. అసలు ఈ ప్రొసీజర్ ఉందా లేదా అంటాడు. ఇది ప్రొసీజర్ అయినా కాదా, సుప్రీంకోర్టు ఒక కమిటీ ఫామ్ చేస్తుంది అంటాడు. కానీ కమిటీ ఫామ్ చేసేది ఎవరు? స్పీకర్ ఆర్ చైర్పర్సన్. ప్రెసిడెంట్ కమిటీ ఫామ్ చేస్తాడంట, కాదు, ప్రెసిడెంట్ కాదు. ఓకే, ఎప్పుడైతే స్పీకర్ దగ్గరకు వచ్చిందో అక్కడి నుంచి
చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంతా ఉన్నదే అడుగుతాడు. ప్రెసిడెంట్ ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేస్తాడు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని పార్లమెంట్ చేస్తాడు, పార్లమెంట్ ని ఇంకేదో చేస్తాడు. చాలా క్లారిటీ ఉండాలి. ఎవరి దగ్గర ఉంది కేసు, ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఫైన్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఎంసీక్యూస్. మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది తెలుసా? ఇన్ హైలైట్ ఆఫ్ జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ కేస్, please justify your answer. Justify your answer like, do we need any changes to the judicial system? Okay. What are the problems to curb the removal process? Okay. అంటే ఏం రాస్తాం మనం జనరల్గా? అసలు ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ అయినా ప్రాబ్లమ్స్ రాయాలి. ఇక్కడ ఏం, ఇప్పుడు కేసెస్నే తీసుకుందాం. నేను ఇప్పుడు కేసెస్ చెప్పినా కదా, జస్ట్ ఎప్పుడైనా ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. పాలిటీలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముంటాయి? కేసులే ఉంటాయి. కేసెస్, ఆర్టికల్స్, కేసెస్, ఆర్టికల్స్. మీకు ఇయర్ గుర్తు రాలేదు, అవసరం లేదు, నేమ్ చాలు. అపోజిషన్ గుర్తు రాలేదు, అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఏడిఎం జబల్పూర్ వర్సెస్ శివకాంత్ శర్మ ఉంది, కానీ నీకు అసలు శివకాంత్ శర్మ గుర్తు రాలేదు, ఏడిఎం జబల్పూర్ కేసు, బట్ రాయాలి. ఫైన్. నాని పల్కి ఇవాళ మీకు గుర్తుంటే రాయొచ్చు. నేను మీకోసం ఈ స్టోరీ లాగా చేసి చెప్పాను అండి. ఓకే, రాసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్స్ మస్ట్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది వ్యవస్థ లోపల? ఫస్ట్ది అబ్స్టైనింగ్ ఓటింగ్, అంటే ఓట్ వేయకుండా తప్పించుకోవడం. ఇన్ బిట్వీన్ రిజిగ్నేషన్స్. ఓకే, వాళ్ళని సీజ్ చేసి పెట్టాలి ఖచ్చితంగా, ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు. అది ఎవరు చేయాలి? పార్లమెంట్ చేయాలి. సో రెమెడీ ఏమవుతుంది? ద హ్యాస్ టు బ్రింగ్ చేంజెస్. ఓకే, పెన్షన్స్, ఆ తర్వాత క్రిమినల్ యాక్షన్స్, ఇవన్నీ ఇంకా టఫర్ కావాలి. అండ్ ట్రాన్స్పరసీ పెరగాలి జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ లోపల. ఈవెన్ వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి, వాళ్ళ సిజేఐకి వాళ్ళు ట్రాన్స్పరసీ పెరగాలి. సింపుల్ మెజారిటీ లేదు. అప్పుడు వీళ్ళు, ఇప్పుడు నువ్వు నా ఫేవరబుల్ గా చెప్పలేదు అనుకుందాం, ఇప్పుడు నేనే జడ్జ్, రూలింగ్ గవర్నమెంట్, మీది కేసు నడుస్తుంది, జిఎస్టీ కేసు, నేను కానివ్వను, క్యాన్సిల్ చేసి నల్ అండ్ వాయిడ్ అని డిక్లేర్ చేసి పడేస్తున్నాను నేను. అయిపోయింది. ఈగో హర్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్ గా, బికాస్ యు ఆర్ ద గవర్నమెంట్. సింపుల్ మెజారిటీ అంటే ఎంత? ఒక రూలింగ్ పార్టీ చాలు, అయిపోయింది, నన్ను రిమూవ్ చేస్తే కొత్త వాళ్ళు వస్తారు. సో వాడికి భయం ఉంటుంది, నన్ను కూడా తీసేస్తాడు. దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళొద్దు ఎప్పుడు. కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసిండ్రు అంటే ఒక 1000 రకాలుగా ఆలోచించింటారు వాళ్ళు, బికాస్ దే వాజ్ సో ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ వాళ్ళు పెయిన్ లోంచి వచ్చారు. ఎప్పుడైతే ఇండియా ఫామ్ అయిందో, ఇండియా దగ్గర ఏం లేదు, వి వర్ కంప్లీట్లీ ఎ డిజాస్టర్. ఓకే, మన దగ్గర తినడానికి తిండి లేదు, పావర్టీ, పవర్ లేదు, ఎట్లా అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసుకోవాలో తెలియదు, ఎవరికి అసలు పాలిటిక్స్ తెలియదు, అసలు ఏమీ తెలియదు, ఎట్లా బతకాలో కూడా తెలియదు. మన దగ్గర కంపెనీస్ లేవు, డబ్బులు లేవు, ఇండస్ట్రీస్ లేవు, ఏవి లేవు మన దగ్గర. ఒక కొత్త వ్యవస్థని మనం చిన్నప్పటి నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ గా, ఎంత జాగ్రత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవాలో అంత జాగ్రత్తగా మనం ఫ్రేమ్ చేస్తాం. సో ఈ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అవి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మనం. ఎప్పుడైతే మనం మేజర్ సోల్, అదే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పుకుంటాం, సోల్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తే వ్యవస్థ కుప్పగూలిపోతుంది అంతే. సో సింపుల్ మెజారిటీ కాదు, స్పెషల్ మెజారిటీ ఎక్కడెక్కడైతే కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసిండ్రో అది ఎందుకు? టు కంట్రోల్, టు సెట్ ద సిస్టమ్ ఇన్ ఎ రైట్ పాత్. సో మెజారిటీ టచ్ చేయొద్దు మనం, ఇక్కడనే కాదు ఎక్కడైనా, అప్పుడే అది కరెక్ట్ పాత్ లో ఉంటుంది. ఓకే, బట్ నైస్ అటెంప్ట్, అట్లీస్ట్ యూ ట్రైట్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ కి? ట్రాన్స్పరసీ ఎట్లా? వాళ్ళ కోర్ట్స్, ఐ మీన్ వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్స్ పైన ఒక చెక్ ఉంచడం కావచ్చు. ఫైన్. మిస్బిహేవియర్ ని ఇంకా డీటెయిల్ గా మెన్షన్ చేయడం కావచ్చు, లెజిస్లేటర్ నుండి యూజ్ చేసుకొని. వాళ్ళకు కూడా చెకప్స్ ఉండడం కావచ్చు, పర్ఫార్మెన్స్ షీట్ ఉండడం కావచ్చు, ఇంకేదైనా. ఇప్పుడు మనం అందరికీ చేస్తున్నాం కదా, అందరిలాగా ఎంప్లాయీస్ లాగా వాళ్ళైతే జ్యుడిషియరీలో ఎంప్లాయీసే కదా. సో అట్లా రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు మనం అని మనం కూడా రాయాలి. కొలీజియం సిస్టమ్ కావచ్చు, ఇట్స్ సో మోర్ ఇండిపెండెంట్, రైట్? యా, చెప్పండి. ఫైన్, అట్లా మీరు పాయింట్స్ రాయాలి ఇఫ్ పెయిన్స్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో అడిగి. బట్ ఎంసీక్యూస్ అయితే ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి, దీని దాటి ఎక్కడ. ఫైన్, గ్రౌండ్స్, ఆర్టికల్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, గ్రౌండ్స్ మెన్షన్ బట్ నాట్ డిఫైన్డ్, ఇది మాత్రం క్లారిటీ ఉండాలి, ఏది డిఫైన్డ్ ఏది మెన్షన్డ్. ఓకే, అండ్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్?
regarding impeachment process. This is very, very important. Definitely you will get the question. బికాస్ ఇది ఈ రోజు అయిపోదు, ఆ ప్రాసెస్ సాగుతూ ఉంటుంది ఒక 6 నెలల అయినా. కాబట్టి అది కరెంట్ అఫైర్, ఆల్వేస్ కరెంట్ అఫైర్. ఇప్పుడు మనకు అది కంప్లీట్ అయ్యే వరకు. He's the first person in the history as Justice Yashwant Verma will be impeached judge in the independence India. Okay, will be the first. Hope, at least hope we have the first name. Ledu ante matram there has to be definitely for the amendment, requirement of amendment. Let us see what will happen. ఇంకో ఫాలోయింగ్ రిజిగ్నేషన్ చూస్తామా? ఆన్గోయింగ్ కమిటీ has formed, I guess. Okay, it's okay, but you have to follow as a group 1 aspirant. Okay, so this is the criteria of impeachment. We have completed Supreme Court completely. Okay, now we are going for the judicial review. Do you have any doubts, online students, regarding the Supreme Court? Yeah, we'll go ahead. Now we'll start the judicial review. Fine. Sorry? Judiciary ki? ఇస్తాను. PDF ఇస్తాను. అదే కేసు గవర్నమెంట్ ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసి, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ గాన్ ఫర్ ఓటింగ్ ఖచ్చితంగా యూ వుడ్ హ్యావ్ బి ఇంపీచ్డ్. ఏమో జరుగుతుందని మనం చెప్పలేం, జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు. గవర్నమెంట్ సమస్య కాదు అక్కడ, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎస్ అనే చెప్పింది అనుకుందాం. కాకపోతే ఇప్పుడు ఆయన రిజైన్ చేస్తే రిపోర్ట్ వస్తుంది, రిపోర్ట్ రాగానే రిజైన్ చేస్తాడు. అప్పుడు దర్ ఈస్ నో కంపల్షన్ కదా, రిజిగ్నేషన్ ఇవ్వద్దు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అన్న కండిషనే లేదు ఎక్కడ. దర్ ఈస్ నో కండిషన్ ఆఫ్ రిజిగ్నేషన్. మనం కంట్రోల్ చేస్తలేం కాబట్టి, కంట్రోల్ చెయ్యలేం కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి దే ఆర్ మిస్యూజింగ్ దట్ ప్రొవిజన్. అదే నేను అంటున్నాను, అది ఎక్కడి నుంచి జరగాలి? పార్లమెంట్ నుంచి జరగాలి. జ్యుడిషియరీ గురించి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్ చేసింది. ఎక్కడైతే అవసరమో దాన్ని ఎవరు చేయొచ్చని మనకి, పార్లమెంట్ ఈజ్ ఎంపవర్డ్ టు మేక్ ద చేంజెస్ ఇన్ జ్యుడిషియరీ అని చెప్పాను నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో, గుర్తుందా? సో ఎవరు చేయాలి? అది పార్లమెంట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ టైమ్ నౌ అని మనం రాయాలి మన ఆన్సర్ లోపల. అదే ఇంతకు ముందు అడిగిన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అది. ఫైన్. సో this is very important. Whatever in the current affairs, that is very important for your examination. Now we'll see what is judicial review. Fine. Judicial review. Online students, are you following or sleeping? Anybody online? Following, madam. Yeah, fine. Thank you. At least one person is listening to us, so that we can get them. Direct interaction is different from online. Fine. They may have some issues. So in the clear undadu, open ga. If they have a doubt, they have to follow. So judicial review. Why we need a judicial review? ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నాడు, లెజిస్లేచర్ ఉంది. ఫైన్, యూ కెన్ గెట్ ద టెక్నికల్ వర్డ్స్ రైట్. ఇంగ్లీష్ టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫైన్ ఫర్ యూ. యాక్చువల్గా మీకోసమే తెలుగులో చెప్తున్నా ఈరోజు. ఓకే, ఇంగ్లీష్లో. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నాడు. ఎగ్జిక్యూటివ్ పని ఏంటి? ఫస్ట్ లెజిస్లేచర్ ఉంది. లెజిస్లేచర్ లాస్ చేస్తారు. లాస్ ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? ఎగ్జిక్యూటివ్ చేస్తారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరు? మనం డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళం. అంటే ఒక్కొక్కరు వచ్చి
మాకు వీళ్ళే కావాలి, మా హోప్స్ వీళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాం, మన కోసం వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎవరు పవర్ ఇస్తున్నారు ఎగ్జిక్యూటివ్ కి? మనం. ఎవరి కోసం లాస్ చేస్తున్నారు? మన కోసం చేస్తున్నారు. కానీ జ్యుడిషియరీ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ కావాలి? జ్యుడిషియరీ పని ఏంది? అవును, లా అండ్ ఆర్డర్ దెబ్బతిన్నది, లా బ్రేక్ అయింది, క్రిమినల్ గా సివిల్ గా ఏదో బ్రేక్ అయింది, దర్ ఇస్ సంథింగ్ వయలేషన్ ఆఫ్. అసలు లా అండ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంది? అది బ్రేక్ కావడం అంటే ఏంది? వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ ఈస్ బేసిక్. ఫైన్, ట్రాఫిక్ రూల్ పాటిస్తలేవు. ట్రాఫిక్ రూల్ అంటే ఏంది? ట్రాఫిక్ రూల్ చేయమని ఎవరు చెప్తారు? కాన్స్టిట్యూషనే చెప్తారు. ఇప్పుడు నీ హెల్త్ పాడైంది, నీ హెల్త్ ప్రొటెక్టర్ ఎవరు? స్టేట్. ఫైన్, నువ్వు చదువుకోలేవు, నువ్వు చదువు చెప్పించాల్సింది ఎవరు? రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు? స్టేట్. నువ్వు కాదు, మీ ఫాదరో మీ ఎవరో కాదు, ఎవరు? స్టేట్. నీకు హెల్త్ అన్నా, నీకు హెల్త్ కావచ్చు, నీకు ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, నీ లివింగ్ కండిషన్ అన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేట్ కు. అందుకే మనం రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తున్నాం, అందుకే మనం రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, అందుకే మనం గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెమోక్రసీ. కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏది ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? స్టేట్ రెస్పాన్సిబుల్. అందుకే మనకు జ్యుడిషియరీలో మాక్సిమం కేసెస్ ఎవరి మీద ఉంటాయి? స్టేట్ పైనే ఉంటాయి. స్టేట్, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ హియర్, స్టేట్ ఈస్ గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో యూనియన్ అట్ లెవెల్ ఆర్ స్టేట్ లెవెల్లో. ఫైన్. సో స్టేట్ పని స్టేట్ చేస్తుంది కదా, వీళ్ళు ఎందుకు మధ్యలో తలదూర్చడం? వీళ్ళ పని ఏంది? తీర్పులు చెప్పుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. వాళ్ళు చేసిన లాస్ ని వీళ్ళు జడ్జ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? కామన్గా అడుగుతున్నాను. ఓకే, అది కరెక్ట్. ఎందుకు రాజ్యాంగం విరుద్ధం అని ఒక పాయింట్ చెప్పాను కదా, ఈజ్ ఇట్ అగేన్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్? అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ లా కాదా? ఎందుకు అంటే ద బేసిక్ థింగ్, సుప్రీం కోర్ట్ రెండే పనులు చేస్తుంది. ఒకటి ఏంటిది? ఫెడరల్ కేసెస్ కానీ ఆల్ ఇష్యూస్ కానీ డీల్ చేస్తుంది. అది సెకండ్ కేసు. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఎవరైనా ఉన్నారంటూ అది ఎవరు? ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ పిల్లర్. ఎందుకు జ్యుడిషియరీ క్రియేట్ అయింది? కాన్స్టిట్యూషన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒకరు కావాలి. ఓకే, అందుకే మనం ఫైనల్ ఇంటర్ప్రెటర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఎవరిని అంటాం? సుప్రీం కోర్ట్ నండి. నెక్స్ట్ అది కేసెస్ డీల్ చేస్తుంది, అది సెకండరీ. ఫస్ట్ ప్రైమరీ థింగ్ ఏంది? ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ ని కాపాడాల్సిందే సుప్రీం కోర్ట్. నువ్వు కాన్స్టిట్యూషన్ వయలేట్ చేస్తున్నావు అనుకో, బికాస్ యు ఆర్ పవర్డ్, యూ హ్యావ్ ఏ గివెన్ పవర్ బై ద పీపుల్ ఆల్సో, బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో. రెండు రకాలుగా పవర్ దొరుకుతుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ కి. ఒకటి లెజిస్లేచర్, ఆయన చేతిలోనే ఉంటది, పీపుల్ కూడా ఆయన చేతిలోనే ఉంటుంది. అందుకే ఎప్పుడైనా ఎగ్జిక్యూటివ్ సో పవర్ఫుల్ అవుతున్నాడు మన కంట్రీ లోపల. ఎవరికి టూ సోర్సెస్ లేవు, బట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కు ఉన్నాయి. ఓకే, లెజిస్లేచర్ పైన కూడా అప్పర్ హ్యాండ్ వాళ్ళది. ఎట్లా? రూలింగ్ పార్టీ ఎవరున్నారో వాళ్ళదే అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంటుంది, దే విల్ హ్యావ్ ద మెజారిటీ. బట్ కొలేషన్ గవర్నమెంట్ లో ఇట్ విల్ చేంజ్. అది ఇంకా వర్స్ట్. ఓకే, అది ఇంకా వర్స్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అవన్నీ మాట్లాడుకుంటే అది సైడ్ ట్రాక్ అవుతుంది. జస్ట్ విల్ అట్లీస్ట్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కంప్లీట్ చేద్దాం. వీ జస్ట్ హ్యావ్ వన్ అవర్. సో ఆ ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు కీప్ అన్ ఐ ఆన్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్. ఓవర్ పవర్ ఈజ్, ఎక్సెస్ పవర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డేంజరస్. మనం హై స్పీడ్ లో మెషిన్ ని రొటేట్ చేసినాం అనుకో, ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. ఓకే, సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. స్పీడ్ ఎప్పుడైనా కంట్రోల్ చేయాలి, పవర్ని ఎప్పుడైనా కంట్రోల్ చేయాలి. అంటే మనం ఇంకో ఆర్గాన్ని చెక్ కోసం పెడుతున్నాం. ఎప్పుడైనా ఏదైనా బిగ్గెస్ట్ థింగ్, హైయెస్ట్ థింగ్, ప్రెషియస్ థింగ్ ఏదైనా ఉందంటే అది మన కాన్స్టిట్యూషన్. దాని వల్లనే మనం ఈరోజు ఈ రకంగా ఇంత హాయిగా బతకగలుగుతున్నాం. వీ హ్యావ్ టు షో సమ్ గ్రాటిట్యూడ్. Fine. How? I'll tell you. In the last, I'll take the preamble session. I'll tell you. Okay? Not getting much into that. So, protector of constitution. Anduke, but the judicial review is very limited. What is judicial review is? Nothing. Legislature oka law chestund. అది కాన్స్టిట్యూషనల్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడమే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. అంటే జ్యుడిషియరీ ఆ లా పైన రివ్యూ ఇస్తుంది అనమాట. ఎట్లా?
whether it is constitutional or not. ఇంతే. కానీ అది కరెక్ట్గా ఉందా, సివిలియన్స్ ఏమైనా హార్మ్ చేస్తుందా, పీపుల్కి ఏమైనా ఎండేంజరస్గా ఉందా అన్నది డిసైడ్ చేయాలి. ఫైన్. దట్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ హ్యాస్ లిమిటేషన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇది చాలా క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ హ్యాస్ లిమిటేషన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఎందుకు నేను ఈ టర్మ్ చెప్తున్నానంటే, వీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం, జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ సేమ్ కాదు. దేని లిమిటేషన్స్ దానికి ఉంటాయి. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే ఏంది, జస్ట్ వెదర్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, దాని ఇంటెన్షన్ ఏంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ నాట్, రాజ్యాంగబద్ధమైందా కాదా. ఓకే, సో వెదర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ or not. If it is valid, fine. If it is not valid, then it has a power to declare null and void. Fine. ఇంతే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే అంతే. అయితే ఇక్కడ కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ థింగ్, ఎవరు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఇవ్వగలుగుతారు, అది ఇంపార్టెంట్. ఎవరు ఇవ్వగలుగుతారు? ఓకే, సుప్రీం కోర్ట్ కరెక్ట్, అండ్ హైకోర్ట్ కూడా ఇస్తుంది. హైకోర్ట్ కూడా ఇస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి, అది వాలంటీర్గా ఇవ్వగలుగుతుందా లేదా? ఇవ్వదు. వాలంటీర్గా ఇవ్వదు. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ సంబడి హ్యాస్ టు ఫైల్ అ కేస్. ఏమని? ఇట్ ఈస్ బ్రీచింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని మనం కేసు ఫైల్ చేయాలి. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ కేస్ ఈస్ ఫైల్. అది సుమోటోగా తీసుకెళ్లేదండి కేసెస్. లాస్ట్ లెజిస్లేచర్ అంటే అది దూరదు. ఎవరైనా తట్టి లేపితే then it will go for the judicial review, and there also it has limitations. First, before Keshavananda Bharati case, అది ఇంకా దారుణంగా ఉండే. There was no basic structure, only it was limited to fundamental rights. Fine. ఆ judicial review కూడా దేని బేసిస్ పైన, whether it is abridging fundamental rights, ప్రాథమిక హక్కులని హరిస్తుందా అని మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు? కేశవానంద భారతి case before. So abridging of what? Fundamental rights. Fine. And next, abridging of fundamental rights. Ippudu endi? We have some more concept like basic structure doctrine. ఫైన్. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రైన్ ని వైలేట్ చేసిన అంటే ఏదైతే సోల్, ఏదైతే ఆస్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి కదా మన కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రాఫ్టర్స్ వి, అవి బ్రేక్ చేసిన, మనం ఏమేమి డెలివర్ చేయాలనుకున్నాం పీపుల్కి? సావరానిటీ, ఫైన్. సెక్యులరిజం, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్, ఫైన్. అన్ని మేము ఈక్వాలిటీ, ఇవన్నీ ఏవైతే డెవలప్ చేయాలనుకున్నామో, డెలివర్ చేయాలనుకున్నాం పీపుల్కి, అవన్నీ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రైన్ లోకి వస్తాయి. మీకు సింపుల్ గా ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది అనుకో, ఎగ్జాంపుల్ లో ప్రియాంబుల్ ఉంది కదా, ప్రియాంబుల్ వచ్చా మీకు? ప్రియాంబుల్, పీఠిక, రాజ్యాంగ పీఠిక వచ్చా? అది నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్. పాలిటీ నేర్చుకునే ముందు అది నేర్చుకోవాలి. ఎక్కువ తిరిగినా విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ప్రియాంబుల్ ఓన్లీ. ఫైన్. అది చెక్ చేసుకోవాలి మనం. అవును ఇది ఉందా, అది ఉంటే అది బేసిక్ స్ట్రక్చరే, అంతే. మన ప్రియాంబుల్లో ఉంది అంటే ఇట్స్ ఎ సోల్ అనమాట, ఆత్మ అంటాం కదా, మొత్తం ఎసెన్స్ మొత్తం దాంట్లోనే ఉంది. ఫైన్. ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా అన్ని గుడ్ నేచర్డ్ కానీ మోరల్స్ కానీ ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని ఉండదండి. అంత బ్యూటిఫుల్ గా డిజైన్ చేసుకున్నాం మనం. అంత వర్స్ట్ కండిషన్ లో ఉన్న, అంత బ్యూటిఫుల్ హ్యుమానిటీతో ఉన్న కాన్స్టిట్యూషన్ ని మనం డిజైన్ చేసుకున్నాం. అది అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నందుకే థ్యాంక్ఫుల్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్. అట్లీస్ట్ దే హ్యావ్ సమ్ ఫియర్. లేదంటే ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఎప్పుడో బ్రిటిషర్స్ కంటే బాగా లూటీ చేసేవాళ్ళం మనం.
Fine. So, at least they have some ఏంది ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ రివ్యూనే కావచ్చు, జ్యుడిషియల్ రివ్యూనే లేదనుకుందాం, అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ పీరియడ్ లోనే రూల్ అయ్యేది అది. ఫైన్. మనం ఎన్నో మొన్ననే కదా కేసెస్ చెప్పుకుంది మనం. షీ యాడెడ్ ఇమ్యూనిటీ టు ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, లైఫ్ లాంగ్ ఇమ్యూనిటీ అది కూడా. ఓకే, సో మెనీ కేసెస్, నాట్ ఓన్లీ దట్ కేస్. ఇఫ్ ఐ డిస్కస్ ఆల్ ద కేసెస్ it will be for entertainment for you, but that is worthless for the exam. Fine. So basic structure doctrine ni break chesna, fundamentals rights ni break chesna, judicial review adi em chestadi supreme court gaani high court gaani, it can declare null and void. It will strike down like NJAC netla strike down chesindi, unconstitutional అని చెప్పింది అంతే. సింప్లీ ఇది ఎక్కడికి వస్తుంది, ఏ ఆర్టికల్స్ కి రిలేట్ అవుతుంది అన్నది ఎండ్ లో చూద్దాం. ఫైన్. ఆర్టికల్ 13 అవన్నీ చెప్తాను నేను. ఫస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్ చూసుకుందాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. ఫైన్. ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ మార్షల్ లానా? ఓకే, ఒక విషయం, ఆల్రెడీ మిలిటరీ అనేది ఎక్సెప్షన్ గా ఉంటది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం. వాళ్ళది డిఫెన్స్ సిస్టమ్, నాట్ ఓన్లీ మిలిటరీ డిఫెన్స్, వాళ్ళ లిమిటేషన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారమే అది ప్రొటెక్టెడ్. సో ఇఫ్ యూ అప్రోచ్ ద కోర్ట్ ఆల్సో యూ వోంట్ విన్ ద కేస్. యు మే అప్రోచ్ ద కోర్ట్, బట్ వాళ్ళ ప్రొవిజన్స్, వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాల లోపల వాళ్ళకి సావరానిటీ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నార్మల్ సిటిజన్స్ ని ట్రీట్ చేసినట్టు మనం డిఫెన్స్ ట్రీట్ చేస్తే వాళ్ళు బార్డర్ లో వాళ్ళ సర్వీస్ చేయలేరు. రైట్? ఇంప్రాబబుల్ కండిషన్స్ లోపల వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. అవును, వాళ్ళకి ఏజ్ తక్కువ కావాల్సి వస్తుంది, కొన్నిసార్ ఏజ్ ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది. అసలు వాళ్ళ ఏజ్, రిటైరింగ్ ఏజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్. మనకు 60, మరి వాళ్ళకి మనకు మొత్తం 58, 60 మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ద నేషన్ మనం చేస్తాం. వాళ్ళు ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతారు? ఎవ్రీ 15 years ఒకసారి వాళ్ళని అసెంట్ అడుగుతారు, డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ రిటైర్. అక్కడి నుంచే వాళ్ళకి వాలంటరీ పెన్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అవన్నీ డిఫరెంట్. వాళ్ళకి రిక్రూట్మెంట్ కి సంబంధించిన కానీ, వాళ్ళ ఆపరేషన్ కి సంబంధించిన కానీ, అండ్ అవన్నీ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి? ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర ఉంటాయి. ఓకే, మనం లెజిస్లేచర్ లో చదువుకుంటాం. అవన్నీ డైరెక్ట్ గా ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ క్యాబినెట్ కమిటీ ఉంటుంది కదా, దానికి ఎవరు హెడ్? ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, అది కూడా ఓన్లీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అంట. దానికి ఎవరెవరు ఉంటారు? ఎక్స్టర్నల్ మినిస్టర్ ఉంటాడు, డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఉంటాడు, హోమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు, ప్రైమ్ మినిస్టర్. వీళ్ళు నలుగురే ఉంటారు లోపల. ఏం జరుగుతున్నది అన్నది కూడా మనకు తెలియదు. కొన్నిసార్లు కావాలి అంటే సీక్రెట్ మీటింగ్స్ కూడా మనం అలౌ చేయగలం. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ దే హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్. జుడిషియల్ రివ్యూ మార్షల్ లాకి అప్లై అవుతుందా కాదా అంటే there is no limitation like that, but they'll be having some provisions. Fine. Where it is limiting is అది సుమోటోగా తీసుకోలేదు, ప్రతి దాన్ని అది చెప్పలేదు. ఫైన్. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం మాత్రమే వే చేస్తుంది, కాన్స్టిట్యూషన్ ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతుంది. ఫైన్. ఓకే, లేదు అంటే లేదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్. ఇక్కడ ఉన్నాం మనం జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కదా. Yeah. So what is the importance? Okay. And how it is related, we'll see. And then we'll discuss, yeah, we have a time, Tamil Nadu's issue. Okay. Tamil Nadu's governor issue in detail, so that we can have an idea about what is the difference between judicial activism and judicial review. Fine. So first we చూద్దాం what are the articles related, then I'll discuss the topic of Tamil Nadu governor's issue. Okay, fine.
What is the importance of judicial review? First, to uphold the principle of the supremacy of constitution. Why it is designed? See, of the constitution. It is a supreme law in our India. Fine. And to maintain the federal equilibrium, to balance between the center and states. Okay, I'll tell you one example for this. Center and state ki etla balance chestadi. Small example. Fine. I won't take much time. There was a case, Rajasthan. మీకు స్టేట్ లిస్ట్ అది కాలేదు కదా, చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకోండి, రాజస్థాన్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్, అక్కడ చాలా పెళ్లిళ్ళ సీజన్ వచ్చేసరికి చాలా పెద్ద నాయిస్ తోని ఆ స్పీకర్స్ పెట్టి అదంతా, అండ్ చాలా మాస్ క్రౌడ్ ఉంటుంది అక్కడ, దగ్గర ఉంటుంది, ఉంటే ఎడారి ఉంటుంది, లేదంటే పాపులేషన్ డంప్ అయి ఉంటుంది. ఫైన్. సో ఏంది ప్రాబ్లం? అంతంత పెద్ద సౌండ్స్ పెట్టి రాత్రులు మొత్తం పెట్టి, దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్. కాలేజెస్, స్కూల్స్, స్లీప్ సైకిల్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి, అంత కంబైన్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ రైట్. సో మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఒక లా తెద్దాం. ఏంటిది? పబ్లిక్ హెల్త్. పబ్లిక్ హెల్త్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. ఏంది స్టేట్ సబ్జెక్ట్? అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో మాట్లాడుకుందాం. సో స్టేట్ సబ్జెక్ట్ ఏంది? పబ్లిక్ హెల్త్. వాళ్ళు ఒక లా తెచ్చింది. ఏంటి? మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 వరకు మాత్రమే మీ డీజేలు కానీ స్పీకర్లు కానీ ఉండాలి. స్పీకర్స్ ఆ తర్వాత ఉండకూడదు. అది ఏదైనా సరే స్పీకర్స్ ఉండాలి. వెల్ అండ్ గుడ్, ఇట్ వాస్ గోయింగ్ గుడ్. సంబడి ఫైల్డ్ కేసు ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఏమని? ఎవరికైతే నచ్చదో, అంటే మేము డీజే చేసుకోవాలి అనుకున్నాం. స్పీకర్స్ అనేది కమ్యూనికేషన్ కిందకి వస్తుంది. రైట్? కమ్యూనికేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ కమ్యూనికేషన్ డివైస్. కమ్యూనికేషన్ ఎవరి సబ్జెక్టు? సెంటర్ సబ్జెక్ట్. ఫైన్. సెంటర్ కి స్టేట్ కి ఎవరు ఏది లాస్ చేసుకోవాలని డివైడ్ చేసి పెట్టుకున్నాము. సో స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్ లో లా చేసుకుంటుంది, సెంటర్ సబ్జెక్ట్స్ లో లా చేసుకుంటుంది. కమ్యూనికేషన్ ఎవరి సబ్జెక్టు? సెంటర్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. సెంటర్ సబ్జెక్ట్ ని తెచ్చి స్టేట్ ఎట్లా చేస్తుంది? ఇలా ఓవర్ ల్యాపింగ్ వచ్చింది అనుకోండి సెంటర్ అండ్ స్టేట్ నుంచి, నార్మల్ గా అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరు గెలవాలి తెలుసా? సెంటర్ గెలవాలి. ఓకే, సెంటరే గెలుస్తుంది. అది లా చేసిందంటే స్టేట్ ది ఇన్వాలిడ్ అయిపోతుంది. ఫైన్. సెంటర్ సబ్జెక్ట్ లోకి స్టేట్ ఎట్లా తూరుతుంది? ఇది క్వశ్చన్. దెన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ బ్యూటిఫుల్లీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. ఏదైతే అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎ డాక్ట్రైన్ కాల్డ్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ అండ్ substance. If you start overlooking like this, you can find the conflict in everything. Okay, మీరు ఇట్లా చూడడం స్టార్ట్ చేస్తే ప్రతిదీ ఓవర్లాపింగ్ లాగానే కనిపిస్తుంది. బట్ ఐ గివ్ యూ ద క్రైటీరియా. అసలు ఒక లెజిస్లేచర్ ఒక లాని ఎలా చూడాలో మేము చెప్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఫిత్ అండ్ సబ్స్టాన్స్. ఫిత్ అండ్ సబ్స్టాన్స్ అంటే దాని మూలం ఏంటి? ఓకే, అది అసలు దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి మాత్రమే మేము జస్టిస్ డెలివర్ చేస్తాము. లా డిపెండ్ అయిపోతుంది. ఇది కమ్యూనికేషన్ ఉందా, స్పీకర్ ఉందా, రాడార్ ఉందా, లేదంటే మొబైల్ ఫోన్ ఉందా, దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వై ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ టు మెయింటైన్ పబ్లిక్ హెల్త్. దట్ ఈస్ ఎ పిత్ హియర్, దట్ ఈస్ ఎ సబ్స్టెన్స్ హియర్. సో వి ఓన్లీ కన్సిడర్, నాట్ ఓన్లీ వి, ఇప్పటి నుంచి ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? ఓన్లీ ద పిత్ అండ్ సబ్స్టెన్స్. ఏది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ? పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్. అంతే తప్ప కోర్టు టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఇట్లాంటి పిచ్చివన్నీ చేసి అని చెప్పి. ద బ్యూటిఫుల్ డాక్ట్రైన్. ఈ డాక్ట్రైన్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్. వైల్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్ యూ హ్యావ్ టు మెయిన్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ డాక్ట్రైన్ we are speaking about. So it introduced the doctrine called pith and substance. So ఇక్కడ ఏంది? పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్. సో మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ ని. సో యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ యువర్ లా. ఓకే,
అని చాలా క్లియర్ గా బ్యూటిఫుల్ గా మెన్షన్ చేసింది అనమాట. ఫైన్. సో ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్లీ ఏం చెప్తుంది? ఫెడరల్ ఫీచర్ అంటే స్టేట్ సావరానిటీని కాపాడిందా లేదా? స్టేట్ పవర్స్ ని ఈక్విలిబ్రియం లాగా పనిచేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్. హూ ఇస్ మెయింటైనింగ్ హియర్? జుడిషియరీ. ఫైన్. So to maintain federal equilibrium, balance between the center and state, and to protect the fundamental rights of the citizens. Okay, but suppose habeas corpus and all. Basic structure doctrine. Keshwananda Bharti case is a very big example. Okay, now we'll see what are the articles. There is no term called judicial review in the constitution. Let me clear you. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనే టర్మ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఎక్కడ రాయలేదు. బట్ ది టర్మ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చింది. అవి ఏవి అన్నవి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫైన్. ఆర్టికల్ 13. ఆర్టికల్ 13 ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇట్ కెన్ డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ నల్ అండ్ వైడ్. ఫైన్. ఇట్స్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్. 12 అనేది ఆర్టికల్ 12 ఏం చెప్తుంది? స్టేట్ అంటే ఏంటి, స్టేట్ కిందికి ఏమొస్తాయి. ఆర్టికల్ 13 ఏం చెప్తుంది? జ్యుడిషియరీ కెన్ డిక్లేర్ ఎనీ లా యాజ్ null and void. Okay? Declares that all laws that are inconsistent with are in derogation of the fundamental rights. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ఏవైతే బ్రీచ్ చేస్తాయో, ఏవైతే పాటించవో వాటిని అన్నిటిని మనం ఏం డిక్లేర్ చేస్తాం? null and void. This is article 13. I think we don't have enough time. We'll discuss Tamil Nadu's case in tomorrow. Okay? Today we'll complete this. Article 32. What is Article 32? Constitutional remedies. What is Article 32? Constitutional remedies. This is also very, very, very beautiful fundamental right. Dr. B.R. Ambedkar said, do you know what is the opinion of Dr. B.R. Ambedkar regarding Article 32? It is a fundamental of fundamental rights. Sorry? Yes, heart and soul. What he stated, what his statement is, the fundamental of fundamental rights is Article 32. Those are nothing but constitutional remedies. ఏమున్నాయి అందులో? రిట్స్ ఉన్నాయి. హెబియస్ కార్పస్, మాండమస్, సెన్షరీ, యా, కోవారెంటో దట్ ఈస్. ఓకే, 5 రిట్స్ ఉన్నాయి మనకు మొత్తం దాని లోపల. అది ఎవరి మీద గైడ్ లైన్ చేస్తాం మనం? ఎగ్జిక్యూటివ్ మీద. ఒక సిటిజన్ పైన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షనింగ్ తేడా వచ్చింది అనుకోండి, విల్ అప్రోచ్ ద జుడిషియరీ, నాట్ బై కేసెస్, ఫైలింగ్ కేసెస్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు సమ్వన్ స్నాచ్డ్ ఇల్లీగల్లీ, డీటైన్డ్ ఇల్లీగల్లీ, తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేసినాం. ఓకే, తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేసి పడేసినాం. ఎక్కడ ఉండో తెలియదు, ఎఫ్ఐఆర్ లేదు. ఎన్ని రోజులని ఉంటారు వాళ్ళు? ఎవరిని అప్రోచ్ కావాలి? పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు చెప్తారు మేము తీసుకెళ్ళలేము, ఇక్కడ ఎఫ్ఐఆర్ లేదు. ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటేనే లోపల ఉన్నట్టు కదా. సో ఎవరిని అప్రోచ్ కావాలి? ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసినప్పుడే ఆలోచించి కాన్స్టిట్యూషన్ లోపలనే ఫండమెంటల్ రైట్ లాగా మనకి ఇచ్చింది. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ అప్రోచ్ ద హై కోర్ట్ ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్, ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ వాట్ రైట్? హెబియస్ కార్పస్. ఎస్, మై సన్ ఈస్ మిస్సింగ్. ఓకే, మై బ్రదర్ ఈస్ మిస్సింగ్. నో, మై డాటర్ ఈస్ మిస్సింగ్. షీ ఇల్లీగలీ డీటైన్డ్ అని హెబియస్ కార్పస్ మనం చేస్తే 24 to 48 hours లోపల కోర్టు ముందర ప్రవేశపెట్టాలి వాళ్ళని. ఓకే, డిఫాల్ట్ గా ప్రవేశపెట్టాలి అంటే ఎట్లా? కోర్ట్ విల్ ఆస్క్ వై యు డీటైన్డ్ ఇల్లీగల్లీ. లేదు, నీ దగ్గర రీజన్ లేదు, ఉత్తగానే తీసుకెళ్ళినావు అనుకో, ఇట్ విల్ బి పనిషబుల్. ఎవరైతే అరెస్ట్ చేసిండ్రో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి సెంటెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇది లోకస్ స్టాండర్డ్ కాదు. లోకస్ స్టాండర్డ్ అంటే ఐడియా ఉందా? లోకస్ స్టాండర్డ్ is not applicable.
లోకస్ స్టాండే అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నాతో అయింది, ఓకే, నేను విక్టిమ్, నన్నే తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేసింది ఫర్ సపోజ్, లేదు నేనే ఇంకేదైనా నేనే పోయి అప్లై చేసుకోవాలని లేదు. అంటే లోకల్ స్టాండ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ స్టాండ్ ఫర్ మీ అని కాదు, నా బదులు ఎవరైనా వెళ్ళి రిడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నా ఫ్రెండ్స్ చేయొచ్చు, నా రిలేటివ్స్ చేయొచ్చు, మా మదర్ చేయొచ్చు, మా ఫాదర్ చేయొచ్చు, నాకు ఎవ్వరు సంబంధం లేదు. రోడ్ మీద చూసింది ఆమె నన్ను తీసుకెళ్ళడం, ఆమె కూడా వెళ్ళి చేయొచ్చు. ఫైన్. సో అండ్ సో పర్సన్, వాళ్ళకి ఎఫ్ఐఆర్ లేదు, ఇట్లా తీసుకెళ్ళింది. 24 hours లోపల వాళ్ళని ఖచ్చితంగా కోర్టు ముందర ప్రవేశపెట్టాం. మాక్సిమం ఇన్ కేస్ 48 hours. ఫైన్. పెట్టిన తర్వాత కోర్టు అడుగుతుంది. ఓన్లీ 1 case ఈజ్ ఎక్సెప్షనల్. టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ అనమాట. అంటే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీకి వాళ్ళు థ్రెట్ అని నువ్వు ప్రూవ్ చేయగలగాలి, నువ్వు అట్లా చేసినావు అని. లేదు, సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అయిపోతుంది, ఆయన డీటైన్డ్ అయిండు అని తెలిస్తే, ఏదో మాఫియా నడుస్తుంది, ఆయనను మనం చేసినాము అంటే అక్కడ ఏదో ఆగిపోతుంది, మనం డైరెక్ట్ రైట్ చేయాలి. అట్లా వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ సేఫ్. ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా నేను ఇక్కడ? ఇన్ని రోజులు మనం పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types అండి. ఒకటి పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్, మనం ఓటేసి అనుకుంటాం, అండ్ అన్ని పనులు జరగడానికి, జాబ్స్ జరగడానికి ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే బ్యూరోక్రాట్స్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, ఇంకా వాళ్ళ కింద అందరూ. ఫైన్. వాళ్ళ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది హైరార్కీ. క్యాబినెట్ కావచ్చు, క్యాబినెట్ సెక్రటరీస్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ దేంట్లోకి వస్తారు? అడ్మినిస్ట్రేటివ్. అయ్యా, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types అండి. ఇవన్నీ కూడా పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పైన ఉన్నవి కాదు. పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాడు ఇండైరెక్ట్లీ, బట్ డైరెక్ట్ అటాక్ ఆన్ హూ ఇస్ డిశ్చార్జింగ్ ద డ్యూటీస్. మొత్తం కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ 32 ఉంది కదా, ఆర్టికల్ 32 మొత్తం అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పైన చెప్తా వినండి. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types. One is political executive, and second, administrative executive. వీళ్ళు మనం చదువుకున్న స్టేట్, సెంట్రల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. ఫైన్. ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ గురించి కూడా మనం చదువుకుంటాం ఎక్కడ? గవర్నెన్స్ లో. ఫైన్. గవర్నెన్స్, దిస్ ఇస్ పాలిటీ. ఓకే, పాలసీస్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? పాలసీస్ ఎట్లా మేక్ అవుతాయి, అవి ఎట్లా ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వస్తాయి, అసలు పాలసీ ఎట్లా కుక్ అవుతుంది, ఇదంతా మనం పాలిటీలో చదువుకుంటాం. ఓకే, కంప్లీట్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ అనమాట. మనకు బయట ఏం జరుగుతుంది అన్నది అనవసరం. క్లాస్ రూమ్ లో నేను ఏం టీచ్ చేస్తా, ఎంతవరకు మనం కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఉన్నాం మాత్రమే టీచ్ చేస్తా. పొలిటికల్ పార్టీస్ బయట ఏం జరుగుతుంది అన్నది మన రేంజ్ లోకి రాదు, నాదే కాదు మన రేంజ్ లోకి కూడా రాదు. మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు కూడా మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ ఎక్కడ కూడా ఎండోస్ చేయొద్దు. సిస్టమ్ తో పాటే ఉండాలి, మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ కి స్టిక్ అయ్యే ఉండాలి. నేను చెప్పడం కూడా అట్లనే చెప్తున్నాను. ఓకే, వాట్ ఎవర్ బ్యాడ్ హ్యాపెనింగ్ అది నేను చెప్పట్లేదు. ఈవెన్ ఆ కేసెస్ లో కూడా ఇంకా చాలా ఉంది, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎండోసింగ్. ఎందుకు? అది ఎగ్జామ్కి అవసరం లేదు, మీరు ఆ వ్యూలో చూడొద్దు కూడా. గప్పాలు కొట్టుకోవడానికి బాగానే, అది బాగుంటది, అట్లా మాట్లాడుకోవచ్చు వీ కెన్. కాకపోతే ఎగ్జామినర్ ఎప్పుడైనా ఇన్స్టిట్యూషన్ ని మనం సపోర్ట్ చేయాలి. ఎవరు ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ? కాన్స్టిట్యూషన్. దాన్ని ఎట్లా బెటర్ చేయొచ్చు, ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఎట్లుంది, ఇంకేం యాడ్ ఆన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకోటి, మీరు ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు ఎస్ వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ ఫైనెస్ట్ థింగ్, బట్ ఒక స్లైట్ చేంజెస్ కావాలి, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని రాయాలి తప్ప మన సిస్టమ్ మొత్తం ఫెయిల్ అయింది, అందుకే ఒక్కరు కూడా ఇంపీచ్ కాలేరు, ఇది మొత్తం తప్పు ఉంది అని రాసింది అనుకోండి, ఆ ఇంపాక్ట్ మొత్తం అంతా పేపర్ మీద పడుతుంది. మీరు ఎందుకోసం మిమ్మల్ని చూస్ చేస్తున్నారు? ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కోసం చూస్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ ద సిస్టమ్, వై ఐ షుడ్ ఎంప్లాయ్ యూ?
నీకు సిస్టమ్ పైనే నమ్మకం లేకపోతే నేను ఎందుకు ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటాను నిన్ను? ఇజంట్ ఇట్? సో ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ గురించి మొత్తం మనం గవర్నెన్స్ లో చదువుకుంటాం. ఫైన్. బ్యూరోక్రాట్స్ అంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, కాక్స్ కావచ్చు, ఎట్లా మన సిస్టమ్ వర్క్ అవుతుంది, సిటిజన్ చార్టర్స్ కావచ్చు, అంటే డైరెక్ట్ ఇంటరాక్ట్. పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ కాడు, మేబీ అడ్రస్ చేస్తాడేమో అంతే తప్ప నీకు ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నది. ఇప్పుడు మనకు ఒక అప్లికేషనే కావాలి, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలి, ఎవరి దగ్గరకు పోతావు? నువ్వు ఎంఆర్ఓ దగ్గరకు పోతావు అంతే తప్ప ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేవు కదా. సో ఇవి కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఎవరిపైతే ఉన్నాయో ఆర్టికల్ 32 ఓన్లీ ఆన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఇప్పుడు నేను అరెస్ట్ చేసేది ఎవరు? పోలీసులు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కిందకి వస్తారు. ఫైన్. ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ కి అగేన్స్ట్ గా నువ్వు రిట్ ఫైల్ చేస్తున్నావు. ఫైన్. నాట్ ఆన్ ద సిస్టమ్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్లియర్. ఫైన్. So where we are, habeas corpus, locus standi. Locus standi is not applicable. This term is important. I don't know what is the Telugu term for it. Telugu padam exact ga naku teliyadu. But locus standi అన్నది ఇంపార్టెంట్. అది ఇక్కడే కాదు, మళ్ళీ మనకు తర్వాత కూడా వస్తుంది. అన్ని రిట్స్ లోపల వస్తుంది. అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ లోకస్ స్టాండ్ ఆర్ నాట్, పిల్లో కూడా వస్తుంది, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. ఫైన్. సో అది వర్క్ అవుతుందా కాదా అంటే ఏం లేదు. నా కేసుకి ఇప్పుడు నేను విక్టిమ్ అనుకోండి, నేనే ఫైల్ చేస్తే నేనే ఫైల్ చేయాలి అని ఉంటే అది లోకస్ స్టాండింగ్, అంటే నా కోసం నేను స్టాండ్ తీసుకుని. లేదు ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ అంటూ. ఫైన్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్, Article 32 guarantees the right to move the Supreme Court for the enforcement of the fundamental rights and empowers the Supreme Court to issue directions, orders, writs for the purpose. For example, mandamus ఉంది దీంట్లో. సెకండ్ వన్ mandamus అంటే ఏంటి? If executive is not discharging properly, ఆయన ఫంక్షన్ చేస్తలేడు, ఆయన రావాలి, రోజు రావాలి, ఎంఆర్ఓ రావాలి, ఆయన పనులు చేయాలి, పోవాలి, ఆయన రావట్లే, వచ్చినా చెయ్యట్లే. ఓకే, అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? మ్యాండమస్ రిట్ అప్లై చేస్తావు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్, జ్యుడిషియరీ? హిలాస్క్ ఏమని చెప్తుంది? ఫస్ట్ నీ డ్యూటీస్ పర్ఫామ్ చేయి, నువ్వు పర్ఫామ్ చేయనందుకు పనిష్మెంట్ ఏందో కూడా చెప్తుంది. ఫైన్. దట్ ఈస్ మ్యాండమస్. దిస్ ఈస్ నాట్ పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఎందుకు పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కి కాదు? ఎందుకు దీన్ని ఇవన్నిటిని పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కి ఎందుకు మనం అప్లై చేయలేం అంటే ఒక సింపుల్ రీజన్, లాజిక్ ఏంది అంటే, ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, వీడి జాబ్ ఏందో మనకు తెలియదు. అవును, ఈ టర్మ్ ఎక్కిండు, నువ్వు ఇన్ని బిల్స్ ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేయాలని ఎక్కడని ఉంటుందా? ఉండదు. ఇన్ని గ్రాంట్స్ రిలీజ్ చేయాలని ఉంటుందా? ఇంత పావర్టీ పర్సెంటేజ్ తగ్గియాలని ఉంటుందా? అసలు వాడి జాబ్ ఏందో వాడికే తెలియదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిటర్మైన్డ్. టైమింగ్స్ ఉంటాయా పోనీ పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కి? టైమింగ్స్ ఉంటాయి. కానీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కి ఒక జాబ్ ఉంటుంది. నువ్వు ఇప్పుడు హైర్ అయినావు, సపోజ్ టైపిస్ట్ గా హైర్ అయినావు అనుకో, నీ జాబ్ నీకు క్లియర్గా ఉంటుంది, నీ పనిది. ఫైన్. ఓకే, జాబ్ అనేది తెలుసు, టైమింగ్ అనేది తెలుసు, అండ్ రిజల్ట్ కూడా తెలుసు. పర్ఫార్మెన్స్ ని నువ్వు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తావు. పొలిటికల్ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఎట్లా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తావు? ఎవాల్యుయేట్ చేసేది పీపుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓట్. వాళ్ళకేం రిపోర్ట్ కార్డులు ఉండవు, వీళ్ళకి ఉంటాయి పర్ఫార్మెన్స్ కార్డ్స్. అందుకనే ఓన్లీ ఇట్ కెన్ బి ఫైల్డ్ అగేన్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఫైన్. క్లియర్? ఎప్పుడైనా కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, కాన్సెప్ట్ నుంచే మీరు ఎలిమినేట్ చేసుకోగలుగుతారు. ఫైన్. నెక్స్ట్, have we done that? Fine. Next, Article 131. Okay, Article 131. So far we have seen two fundamental rights. One is 13, one is 32. Whatever I say here important, because judicial review always in the news. ఈ రోజు చెప్పినా రేపు ఉండదు అని కాదు, ఏదో ఒక కేసు నుంచి వస్తుంది. ఫైన్. సో Article 131 provides for the original jurisdiction of the Supreme Court in center state interstate disputes.
సో ఫెడరల్ కేసెస్ ఫైల్ చేయాలంటే ఏదది ఆర్టికల్ 131 ఎనేబుల్ చేస్తుంది అనమాట. మనం ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ని ఈక్విలిబ్రియం మెయింటైన్ చేయడం లోపల జుడిషియల్ రివ్యూ అనుకున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్. ఆర్టికల్ 132 provides appellate jurisdiction of the Supreme Court in constitutional cases. అంటే హైకోర్టులో డీల్ చేసినాం బట్ వీఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైటరీ, దాన్ని మళ్ళీ మనం అప్పీల్ చేయొచ్చు సుప్రీం కోర్ట్కి. అది కూడా ఆర్టికల్ 132. ఏ కేసెస్ ఇవి? కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసెస్. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు జుడిషియల్ రివ్యూ. ఫైన్. Article 133 provides for the appellate jurisdiction of Supreme Court in all civil cases. Fine. Supreme Court in civil cases. I am telling all civil cases. Okay, that is also that is correct only. While I am speaking, I said all. Okay, civil cases మనం అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ దేనికి? Fundamental rights are breached. Fine. And same 134 ఏంటి? Criminal cases. So appellate jurisdiction for 132 నుంచి ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది? ఒకటి కాన్స్టిట్యూషనల్, 133 సివిల్, 134 క్రిమినల్. ఇవి మూడు అప్పీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అప్పీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే అప్పీల్ చేసుకోవడం అన్నమాట. ఫైన్. అండ్ 134 clause A deals with the certificate for the appeal to the Supreme Court from the హై కోర్ట్స్. సో హైకోర్ట్ నుంచి నేను చెప్పాను అప్పీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ చెప్పేటప్పుడు, హైకోర్ట్ నుంచి ఇంకో కోర్ట్ సుప్రీం కోర్ట్కి అప్పీల్ చేసుకోవాలంటే ఆ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. ఆ సర్టిఫికేట్ ఇస్తేనే, హైకోర్టు సర్టిఫికేట్ ఇస్తేనే మనం అప్లై చేసుకోగలం. ఆ సర్టిఫికేట్ గురించి ఏం చెప్తుంది? ఆర్టికల్ 134 clause A చెప్తుంది. ఫైన్. అండ్ ఆర్టికల్ 135 మనకేమని వస్తుంది తెలుసా క్వశ్చన్? గ్రూప్ 3లో అయితే, ఐ మీన్ గ్రూప్ 3 కావచ్చు, గ్రూప్ 2లో కావచ్చు. క్వశ్చన్ విల్ బి లైక్ విచ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద జుడిషియల్ రివ్యూ. ఆర్టికల్స్ ఇస్తారు, లేదు అంటే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లాగా ఆర్టికల్స్ ఇస్తారు. అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు నో, అంటే అట్లీస్ట్ ఫ్లో జుడిషియల్ రివ్యూకి సంబంధించింది ఏంది. ఆర్టికల్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం మనం? 131 నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం లైన్. ఫైన్. ఆ ఫ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సడన్ గా 124 ఇచ్చిండు అనుకోండి, 120 ఇచ్చిండు అనుకోండి, యూ కెన్ ఎలిమినేట్. ఓకే, 131 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇది కాదు. ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో ఏముంది? 13 and 32, అవి రెండు మాత్రమే. లేదు ఆర్టికల్ 15 ఇచ్చిండు అనుకోండి, 14 ఇచ్చిండు అనుకోండి, డిస్క్రిమినేషన్. అరే ఇది కూడా డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది కదా, ఇది కూడా జుడిషియల్ రివ్యూనేమో అని కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అని నేను ఐఎమ్ టెలింగ్ ద ఆర్టికల్స్. ఫైన్. సో ఆర్టికల్ 135 empowers the Supreme Court to exercise jurisdiction and powers of the federal court under any pre-constitutional law. So while we are discussing Keshavananda Bharati case, I said one thing. ప్రీ-కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఏమైతే మెన్షన్ చేసినాయో అవి కాన్స్టిట్యూషనల్ లో ఉన్నాయి తప్ప ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీటీస్ ని టచ్ చేయదు. ఎవరు? సుప్రీంకోర్టు. Supreme Court has no power to judicial review of pre-constitutional treaties. This is very important point. This is a previous year question. ఇక్కడ జస్ట్ టర్మ్స్ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఏమంటున్నా, ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీటీస్ పైన జుడిషియల్ రివ్యూ ఇవ్వదు సుప్రీంకోర్టు అని చెప్తుంది. బట్ ప్రివీ పర్స్ క్యాన్సిల్ అయింది, ప్రివీ పర్స్ ని అబాలిష్ చేసింది. అది ఎట్లా? బికాస్ ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసిందో అది మాత్రమే టచ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ట్రీటీస్ అంటే ఇప్పుడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉన్నాడు, 562 సపరేట్ కింగ్డమ్స్ ని తెచ్చి కలిపిండు. ఏం మాట్లాడను, ఎందుకు మాట్లాడను, ఎట్లా మాట్లాడను, దెల్ బి నో రివ్యూ.
మనం సిక్కింతో చేసుకున్నాం. సిక్కిం వాజ్ నాట్ పార్ట్, ఫస్ట్ కూడా అది separate గానే ఉంది. సో అది ఎందుకు అయింది? అట్లా లీడ్ చేస్తారు. అసలు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి స్పెషల్ స్టేటస్ ఎందుకు ఇచ్చారు? దిస్ ఇస్ ఆల్ ప్రీ కాన్స్టిట్యూషన్. 1950కి ముందైనవి, ఓకే, ముందు జరిగినవి. దాని లోపల సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్వాల్వ్ కాదండి, వాటికి జ్యుడిషియల్ రివ్యూలు ఇవ్వదు అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేస్తే తప్ప. మనం ఇక్కడ ఓన్లీ ఎసెన్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను నేను. దీంట్లో క్లాజెస్ ఉంటాయి 1, 2, 3, 4 అని, ఓకే. ఆ క్లాజెస్ చదివితే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓన్లీ ఒక టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీటీస్, ఓకే. స్వాతంత్రం కంటే ముందు జరిగిన ఒప్పందాల లోపల జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేది సుప్రీంకోర్టు ఇవ్వదు. ట్రీటీస్ అని వచ్చిందంటే, ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీటీస్ అని వచ్చిందంటే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఇవ్వదు అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ అవి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడో మెన్షన్ చేయాలి. అది ఎట్లా అబాలిష్ అయింది? ప్రివీ పర్స్ వాస్ రైట్ అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్, ఫైన్. అందుకే దాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేసింది. ఫస్ట్ ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చి అబాలిష్ చేస్తే అట్లా చేస్తారని కొట్టపడేసింది. అందుకే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇందిరాగాంధీ, ఫైన్. సో అంటే అమెండ్మెంట్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది? అది కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంది కాబట్టి, ఫైన్. కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంటే ఇట్ కెన్ గివ్, ఇట్ కెన్ రివ్యూ, బట్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ కెనాట్ ఎంటర్, ఫైన్. Article 136 authorizes Supreme Court to grant a special leave appeal from any court or tribunal. After discussing tribunal, మనం మాట్లాడుకుందాం స్పెషల్ లీవ్ అంటే ఏంటి అన్నది, ఓకే. సింపుల్ కన్ఫ్యూజింగ్ కాన్సెప్ట్, మనం ట్రిబ్యునల్స్ మాట్లాడుకుంటాం కదా, దాని తర్వాత మాట్లాడు. అండ్ ఆర్టికల్ 143, ఆర్టికల్ 143 అంటే కీప్ ఆన్ టెల్లింగ్, సీకింగ్ ద వ్యూస్ ఆఫ్ Supreme Court by the President, fine. Authorizes the President to seek the opinion of the Supreme Court on any question of law or fact and any pre-constitutional legal matters. ఇక్కడ any అంటే ఏంటండి? I have told you it is of 2 types. Article 1 pre-constitutional and post-constitutional. ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు? ఒకటి ప్రెసిడెంట్, సుప్రీం కోర్టు, ప్రెసిడెంట్, సుప్రీం కోర్టు, ప్రెసిడెంట్, ఫైన్. ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్ గురించి ప్రెసిడెంట్ అడిగింది అనుకుందాం, యూస్ అడిగింది ఎవరిని? సుప్రీం కోర్టు. ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ ఆన్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్ టు గివ్ ద అడ్వైస్. ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ ఆన్ ఎస్సీ, అడ్వైస్ ఇచ్చి తీరాల్సిందే, ఎక్సెప్షన్ లేదు. అండ్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్ కి ఆప్షన్, నాట్ బైండింగ్. అండ్ హియర్ సుప్రీం కోర్ట్ పోస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అడిగింది అనుకుందాం, నాట్ బైండింగ్ హియర్ అండ్ నాట్ బైండింగ్ హియర్. ఎస్, అది ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటరా పోస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటరా, అది ఇంపార్టెంట్. ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నా, యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ద ఫ్రేమ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. అడగగానే కళ్ళు మూసుకొని అడిగినా చెప్పాలి. ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్ అయితే ఖచ్చితంగా సుప్రీం కోర్ట్ బెంచ్ కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలి, దానికి వేరే ఆప్షన్ లేదు, దాని వ్యూస్ చెప్పాల్సింది, ఫైన్. అది పాటించడా అది ప్రెసిడెంట్ ఇష్టం. హియర్ పోస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ అ లివరేజ్ అనమాట. అవును, నేను బెంచ్ కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, లేదంటే లేదు. ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్, ఎందుకంటే తమిళనాడు గవర్నమెంట్ కేసు తర్వాత President has invoked the Article 143. 14 క్వశ్చన్స్ అడిగిండు సుప్రీం కోర్ట్ ని ఈ జడ్జ్మెంట్ గురించి, ఓకే. ఏంది అన్నది టుమారో క్లాస్ లో చూద్దాం. సో ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది ఆల్వేస్ ఇన్ న్యూస్. అది సుప్రీం కోర్ట్ బెంచ్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసింది, అది మళ్ళీ హియరింగ్స్ అది చెప్పి దీనికి 3 నెలలు పడుతుంది, 3 నెలల నుంచి 6 నెలలు. సో ఇది కూడా న్యూస్. ఈ ఆర్టికల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది సీకింగ్ వాట్ ఆర్టికల్ 143 స్పీక్స్ అబౌట్ అనే ఆప్షన్స్ ఇవ్వడు, 3 స్టేట్మెంట్లు ఇస్తాడు, 4 స్టేట్మెంట్లు ఇస్తాడు. సో యూ హ్యావ్ టు నో డీటెయిల్. ఆర్టికల్ తెలియడం అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడం,
what is the essence. So whether it is binding or not, okay, you have to be very clear. Post constitutional aithe it is not binding on anyone. Clear? So next one, Article 226. So blindly 200s లోకి వస్తే హైకోర్టులోకి వచ్చేస్తాం. ఓకే, 100s లో ఉంటే 120, 130 దగ్గర ఉంటే సుప్రీంకోర్టు దగ్గరకు వస్తాం. ఫైన్. సో ఆర్టికల్ 226 empowers the high courts to issue directions or orders or writs for the enforcement of fundamental rights. ఫైన్. సో అందుకని ఆర్టికల్ 226 నుంచి హై కోర్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో empowered to give the judicial review. ఓకే, మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ అబ్రిడ్జ్ అయినా కానీ మనం హైకోర్ట్ ని అప్రోచ్ కావచ్చు, నాట్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్. క్లియర్? హైకోర్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అండ్ 227 vests in the High Court the power of superintendence over the all courts and tribunals within their respective territorial jurisdictions except military courts or tribunals. మిలిటరీ కోర్ట్స్ కానీ అవన్నీ ఓన్లీ సుప్రీం కోర్ట్ కిందనే ఉంటాయి. అంటే మనం మళ్ళీ అప్పీల్ చేసుకోవాలన్నా హైకోర్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ కావండి, ఎందుకంటే డిఫెన్స్ ఈజ్ అ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. అది తమిళనాడు దగ్గర ఉన్న గుజరాత్ కోస్ట్ అయినా లేదంటే హైయెస్ట్ ఎయిర్ బేస్ అయినా ఓన్లీ సెంటర్ మాత్రమే, సుప్రీం కోర్ట్ మాత్రమే డీల్ చేస్తుంది, సెంటర్ మాత్రమే డీల్ చేస్తుంది. స్టేట్ ఎక్కడ కూడా, ఇండివిజువల్ స్టేట్స్ ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ కావు. ఓకే, సో హైకోర్ట్స్ ని కానీ స్టేట్స్ ని కానీ ఇన్వాల్వ్ చేసి డిఫెన్స్ ని అడిగినంటే ఇట్స్ రాంగ్ ఆప్షన్. నాట్ ఓన్లీ హియర్, ఎక్కడైనా బ్లైండ్లీ యూనిట్ స్ట్రైక్ అవుట్. ఫైన్, ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి ఆప్షన్. ఇక్కడ ఏమంటుండు, వెస్ట్ ద హై కోర్ట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ సూపరింటెండెన్స్ ఓవర్ ఆల్ కోర్ట్స్ అండ్ ట్రిబ్యునల్స్. అంటే ట్రిబ్యునల్స్ లోపల ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఫర్ సపోజ్ క్యాట్ ఉంది, ఆమ్రపాలి కేసు ఉంది, ఆమ్రపాలి కేసులో ఆమెను ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. ఫైన్, ఎక్కడికి? ఆంధ్రప్రదేశ్కి, తెలంగాణ నుంచి. ఫస్ట్ ఆమె ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళింది, ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళాలి వాళ్ళు. క్యాట్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కోసమే ఉంటారు. అక్కడ ఏం చెప్పిన వాళ్ళు, లేదమ్మా నువ్వు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి, నువ్వు ఆల్ ఇండియా పోస్టింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కడికి వేస్తే అక్కడికి వెళ్ళాలి, నేను ఇక్కడే ఉంటా అంటే కుదరదు అన్నాను. ఆమె ఎక్కడ అప్పీల్ చేసుకుంది? హైకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకుంది. సో ట్రిబ్యునల్స్ తర్వాత అప్పీల్ హైకోర్టులో చేసుకోవచ్చు. హైకోర్టులో కూడా ఇఫ్ షీ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ మీన్స్ if she gets the certificate according to article 134 clause A, then she can go for the Supreme Court. Fine. So appellate jurisdictions from a tribunals also subordinate courts అంటే district courts నుంచి కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. హైకోర్టు ఎంపవర్ చేస్తుంది. ఆర్టికల్ 227. ఫైన్. అండ్ ఆర్టికల్ 245 డీల్స్ విత్ ద టెరిటోరియల్. అండ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంది, టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అంటే తెలంగాణ కేసు తెలంగాణలోని, ఆంధ్రప్రదేశ్ కేసు ఆంధ్రాలోని. ఫైన్. కర్ణాటక కేసు కర్ణాటక, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ సుప్రీంకోర్టు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే తప్ప. అంటే లైక్ జయలలిత కేసు ఉంది, అక్కడ లోకల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉంటాయని ఆ కేసు మొత్తం ఎక్కడ డీల్ అయింది? కర్ణాటక హైకోర్టులో డీల్ అయింది. ఫైన్. సో అట్లాంటి స్పెషల్ కేసెస్ లో తప్ప ఆ అది కూడా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? సుప్రీంకోర్టు డిసైడ్ చేస్తారు. ఫైన్. ఆ లోకల్ రీజియన్స్ లోపలనే అవైటెడ్. అండ్ ఆర్టికల్ 245 deals with the territorial extent of laws made by the parliament and by the legislature of state. The state legislature judicial review అంటే ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది? హైకోర్టుకి. ఆర్టికల్ 245. This is a direct judicial review power for the high court. Fine. Article 246 deals with the subject matter of laws made by the parliament and by the legislature of states. I mean, లిస్టులు ఉంటాయి కదా, I'll explain in next chapter in detail. మనకు ఫెడరల్ ఫీచర్స్ అంటే ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్షిప్స్ అన్నమాట నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చి. సో దాంట్లో ఇది క్లియర్గా ఉంటుంది. ఆర్టికల్ 246 ఏంది, వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాము and everything. 251 and 254 provide that case of a conflict between the central laws and state laws, ఇవన్నీ అందులోకి వస్తాయి. మనం ఇంతకుముందే ఒకటి చూసుకున్నాం కదా, ద కలరబుల్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ పిత్ అండ్ సబ్స్టెన్స్. సో ఆ ఇష్యూ వస్తే ఏం చేయాలి, డిసైడ్ చేసేది ఎవరు? సుప్రీంకోర్టు ఆర్ హైకోర్టు.
Article 372 deals with the continuance of in force of a pre-constitutional laws. అంటే ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ లాస్ కంటిన్యూ కావాలా వద్దా? ఎగ్జాంపుల్ ప్రివీ పర్సన్ అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? కోర్ట్ డిసైడ్ చేస్తారు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్. ఫైన్. యా, సో దీస్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు ఇట్. ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా జ్యుడిషియల్ రివ్యూలో? రేపు జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆర్టికల్ 142. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ డౌట్స్? సారీ, 11 to 1:30 ఈ వీక్ మొత్తం ఎంత పాలిటీ సెషన్ మొత్తం ఎంత? నెక్స్ట్ వీక్స్ కూడా అంతే, 11 to 1:30. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? Clear, ma'am. Yeah, thank you, Venkatesh. Shall we close the session? Sure, ma'am. Yeah. Thank you, Sai Riddhi. Yeah. You don't have any doubts, right? No. We are closing this session. Thank you.